Bang de jasen tu monim ko kerwe ten men worot ran kege men man man chigro benya tin wana wa yin chade kon beti ko dit ka bay ko no ba nyoy ko pin ko tumi undu na kare malu da jelani malu ta kare yin malu ta jelani tin ke ko gom ko nam ga gut ko gan ke tare dio ni taga jare jo taga tajel nir malu na wogan ko bidong man taga jare jo taga tajel wut ni ralu na wogan ko bidong taga jare jo taga tajel ruya jam tiu ko ba jare ya pen tiu sira kala woy ruya jam tiu ko ba jare ya jam tiu sira kala woy mayung dadam nang wan we no wera no woy ding juli malu wan jaw to bora long nyam wan langir malu wan jaw to bora no wer ding juli malu da golong men wan lawiro malu da golong jal mayung dadam malu da golong wer pal ko tiawen ken go gam malutin chuko pal tiam dain ken go gam bang de jasen tu monim ko kerwe ten men worot ran kege men man man chigro benya tin wana wa yin chade kon beti ko dit ka bay ko no ba nyoy ko pin ko tumi undu na kare malu da jelani malu ta kare yin malu ta jelani tin ke ko gom ko nam ga gut ko gan ke tare dio ni taga jare jo taga tajel nir malu na wogan ko bidong man taga jare jo taga tajel wut ni ralu na wogan ko bidong taga jare jo taga tajel ruya jam tiu ko ba jare ya pen tiu sira kala woy ruya jam tiu ko ba jare ya jam tiu sira kala woy mayung dadam nang wan we no wera no woy ding juli malu wan jaw to bora long nyam wan langir malu wan jaw to bora no wer ding juli malu da golong men wan lawiro malu da golong jal mayung dadam malu da golong wer All right.
Good morning, good afternoon, good night. This is Concerned Citizen of South Sudan. Go live today, Saturday, which is, all right, I apologize, there is some mistake there. I welcome all our viewers all around the world tonight. Very important discussion here we are going to have. We have a very important topic. Tonight we are talking about the uprising, which is protest in Melut County, Upper Nile, South Sudan. And also President formed a committee, for economic crisis and central bank shortage of the hard currency, which is the dollars. And we have been talking for quite some time about this for a very long time, that actually the revenue of the oil have been divided over and over again among the elites of South Sudan. That's why we got to the situation that we are in today. And it keep going on and on. So I welcome all of you, wherever you tune in Africa, in Australia, in Canada, in the United States. Here, as usual, I want to remind you, though, we agree to disagree, and we do not tolerate any insults in our live broadcast whatsoever. So I welcome all of you. I will have very important individuals momentarily here to discuss this very important topic tonight. And I wanted to remind you, though, today is going to be only 2 hours time period, because I have other, I have to go to work tonight because I'm working today. So one more time, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. As usual, let me go ahead and start here with our usual opening music here, and then we move along. So do this. All right. Please go ahead and share and share and share. Go ahead and share, and then we move along. Salam alaikum, 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 salam alaikum. We fall, only freedom. Salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, assalamu alaikum. Go ahead and make a share, please. Go ahead and share it. Share our live broadcast. Thank you. Thank you. Thank you. Get yourself the better with the music. From the one of the man. Share it and share it. So many lying down on the street. What about them? Get yourself the most free time. I preach about freedom. Keep it the world. We're here to stop the war. We're here to speak the war. We're here to stop the war. We're here to speak the war. We're
Stop violence, selection. What we listen on the the music we are doing, not a music for fun. We are preaching, hear it loud and clear. Day, night, and day, no sleeping it up. Better preach, let the people hear. Better preach, let the people feel. The sound of freedom and love. 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 Again, one more time, I welcome all of you to our weekly program concerned Citizen of South Sudan. Tonight, as I said, very important topic, central bank shortage of hard currency, which is the dollar, of course, and the uprise, courageous youth in Melut County in Upper Nile, President Salva Kiir as well, form a committee, as usually has been forming committee and after committee and after committee when there's a crisis in the country. Of course, they are the engineer of those crises that are happening in our country, and they will form a committee always, to kill, the issues. So tonight, I welcome all of you. It is Saturday, August 29, 2020 here. And I welcome all of you one more time. These are the topic that we are discussing tonight. 4 days ago, you have heard that there was a peaceful protest in Melut County. Peaceful protest in Melut County, which is, I call it, this is the beginning of uprising in our country. Our citizens, they start realizing that actually their rights are important. And it is necessarily for them to speak up for their right, necessarily for them to call upon all the citizens to unite and ask for this right, because these are yours. We have heard, and you have heard, not too long ago, يعني قبل 3 أيام 4 أيام في مظاهرة سلمية في محافظة ملوت, which is in northern Upper Nile, في Upper Nile particularly. So I من خلال هذا المنبر أنا أحيي youth and women and people of Melut County, أهلنا في ملوت, أحييهم تحية عاطرة لموقفهم الشجاعة إنه يطالبوا بحقوقهم. نحيي ناس ملوت, ونحيي ناس رنج, ونحيي ناس ملكال, ونحيي كل الموجودين في Upper Nile, and also أحيي كل جنوب السودان من أول نومالي لجوبا لتوري لبور ليامبيو لراجا لواو, all of them نحيي كمان, لأنه this is a waking call. This is a waking call. طبعا of course المطالب أو الحقوق بتاع أهالي منطقة ملوت, حقوق بتاع أهالي منطقة رنج, ولا في أول, ولا في واو, ولا في جوبا, ولا في كيجي, في كل مناطق جنوب السودان مطالبنا مطالب معروفة, ونفس الحقوق اللي بيطالبوها في ملوت كاونتي وفي رنج وفي منطقة أبر نايل كلها, نفس المطالب اللي بيطالب في إكواتوريا, نفس المطالب بيطالب في بحر الغزال وفي كل أرجاء الوطن المجروح. لذلك زي ما أنا قلت بنحييهم تحية عاطرة إنه الثورة بدت, والثورة بدت في ملوت, وعشان الثورة دي بدت في ملوت لابد إنه على كل مواطن غيور جنوب سوداني, كل مواطن غيور جنوب سوداني إنه يعرف أهالي ملوت علمونا درس. أهالي ملوت بدأوا العمل, والعمل ده جاد من أجلك أنت ومن أجل أولادك ومن أجل البلد ومن أجل كل مواطن في جنوب السودان. لذلك أنا داير أحييهم وداير أقول لهم بليز, زي ما أطلقوا الشعار وأنتوا زي ما أنتوا شفتوا يتكلموا إنه الشعار يعني شوارعنا ردمية, لا موية ولا صحة, لا شارع ولا تعليم, لازم يرحل بين يرحل بين, لأنه البين الموجود الآن هو البين اللي وصلنا للمرحلة اللي إحنا فيه ده. بدأت من 2005 ونحن كشبه الدولة ما فيه طرق,
ما فيه مستشفيات، ما فيه مدارس، وما فيه إلا بس الفساد وcorruption. This is the only thing that they have introduced. ونحن في United Citizen for Change اتكلمنا عن نقاط اللي هو the four evils، 4 شرور، وهي mismanagement و lack of services وcorruption والحرب الذي فرض على كل مواطن في جنوب السودان. لذلك الكلام اللي انا بقوله اليوم ده، النداء اللي انا بوجهه اليوم ده، داير اقول لاهلنا في ملوط واهلنا في رنگ واهلنا في كل مكان في جنوب السودان انه this is a waking call, this is a good call that actually انتم مشيتوا الشارع واتكلمتوا عن شارع واتكلمتوا عن مويه نظيفه واتكلمتوا عن مستشفى واتكلمتوا عن التعليم واتكلمتوا عن دي حاجات كلها كل مواطن جنوب السودان بيعاني منه. لكن اهلنا they are generous. جنوبيين سودانيين ناس عندهم صبروا كتير. عشان الصبر بتاعهم ده نفت خلاص، وطالما الصبر نفت هان الوقت ما في وقت ثاني. لا انت لما تقول الوقت ما مناسب في وقت ثاني ما يكون عندك اي وقت، لانه كل يوم عيال بيموتوا من مرض، عيال بيموتوا من الجوع، عيال بيموتوا من توتشرنج، الشباب بيموتوا من توتشرنج بتاع ناشونال سيكيورتي. يعني بلدنا في مأزق لا مثيل لها. لذلك لابد انه نحن طالما فوضنا ضميرنا، انت لن تفوض ضميرك على انك تعرف ان الحقوق دي ما في زول بديك له. لانه لو كان رئيس الجمهوريه والمعاه من 2005 لو كان عايزين فعلا يعمل تنميه، لو كان عايزين فعلا يعمل ارقاء بمستوى الدوله من اجلك انت، كان عملوا 15 سنه كان عملوا. لكن النازل يا اخوه واخوات في ربوع الوطن they do not care، ما فاضيين لك، هم فاضيين لانفسهم. طالما بيشيلوا اولادهم برا يعلمون برا، طالما هم بيشيلوا اموال الدوله ليجيبهم، طالما هم بيمشوا في طائرات، طالما هم دائما بيجيبوا قروش ويقسموه among themselves. even not only that، طالما هم بيمشي كمان يدينوا عشان يكون ده كله في رقبتك وفي رقبه اولادك في المستقبل، يدينوا ويجي يقسموا لانفسهم، يقسموا للبرلمانيين عشان ما في زول يتكلموا. الناس دي ما هيعملوا اي حاجه ويستمروا بهذه الصوره، ويستمروا بالصوره اللي حكموا البلد من 2005 لحد 2020، لانه عايزين يموتوا في السلطه. ده هدفهم، لانه ما عايزين، لانه عرفوا انهم فشلوا، عارفين انهم فشلوا، لكن عشان هم يطلعوا من السلطه، عشان واحد ثاني غيور جنوب سوداني ويجي يرقي بالبلد ده ويصلى البلد ده ويكون فيها تنميه ويكون في عداله ويكون في حريه ويكون في تنميه، وهم على قيد الحياه. ما عايزين الكلام ده، ما عايزين الكلام ده. عشان كده عايزين يقعدوا في سلطه لحد ما يموتوا. لكن لا، انا بقول الكلام ده لا، هم لازم يكونوا احياء، لازم يكونوا موجودين على قيد الحياه، ولازم نحن نطلعوهم من السلطه دي، لان السلطه دي ما سلطتهم، اداره دي ما ادارتهم، دي اداره بتاع الشعب. ويوم يترزوا ويقعدوا تحت ويشوفوا ناس غيورين سودانيين جنوبيين يطور البلد ده عشان يدوا مويه نظيفه للمواطن، ويعملوا الشارع ويعملوا مدارس ويكون في مستشفيات، وجنوب السودان يكون بلد يفتخر به ابنائه ويفتخر به جيرانه ويفتخر به العالم، بانه الناس دي كانوا هاربوا 22 سنه على حق، هاربوا على انه شنو؟ ما دايرين تهميش، هاربوا على انه دايرين يكون في التنميه، هاربوا على انه يكون دايرين في شارع ويكون في مدارس ويكون الناس عايشين with decency. ده الهدف منهم. فلا بد انه نحن نزحهم، لازم يرحل البنجة. وانطلاقه بدات في ملوط، وطالما بدات في ملوط انا بوجه من خلال هذا المنبر كونسيرن سيتيزن اوف ساوث السودان لشبابنا الاشاوس في مديناول وفي واو وفي جوبا وفي توري وفي مدينبور وكل ارجاء الوطن، بانه اهل ملوط علمونا واهل ملوط علموكم. طالما اهل ملوط قدروا يطلعوا بشجاعه with courageous، it is your time، it is your time. لأن ما في زول بيجي من برا زي ما كلمنا في خطابنا، ما في زول هيجي من برا يجي يقول يا أخي ده حق بتاع دين وده حق بتاع قلواق وده حق بتاع مربى وده حق بتاع موقع. Nobody is going to come from outside. ما في زول هيجي إلا أنت اللي بتتعذب، أنت اللي always في مهن، أنت اللي ما عندك مويه نظيف، أنت اللي ما عندك مدرسة، أنت ما عندك شارع، أنت اللي لما يمسك الملاري بتموت، انت اللي اولادك ما قادرين يمشوا المدارس،
واولاد الاليت الحاكمين بيطلعوا، الا انت انت اللي هتتحدث وهتتكلم وتقول يا جماعه enough is enough. enough is enough. how many years؟ كم سنه انت عاوز تعطيهم؟ احنا اديناهم المهله وانت اديتهم المهله واحترمتهم وقدرتهم على انه هؤلاء كانوا قاده يعني ناضلوا وهاربوا في سنين وضنين. نعم بنديم الكريدت بانه ناضلوا وصبروا وعمل الكويس، لكن ما قادرين يركبوا الدوله ده الى مستوى اخر. الاهداف اللي احنا كنا بنحارب من اجلها هم ما قادرين يوصلوا لاعلى، هي تنميه. عشان كده انا بوريك يا اخي العزيز يا اختي العزيزه، انت بالذات انت في مدينه اول، لان اي نو انتوا اول ناس انتوا طلعتوا بمظاهره وكنت مايل 14 قالوا المنطقه دي يكون تابع الشمال، اول ناس طلعوا مظاهره واول ناس كونفرنتد سلفا كير في جوبا. Now this is the time, this is the moment for you، لان انت كده انت قاعد تموت كل يوم. you know what، انا ما داير اقول لك موت، لكن انا داير اقول لك شنو ده حق بتاعك، ده حق بتاعك، والحق بتاعك ده ما بتسيبه ساي زي ده. الناس زي ما في زول عايزهم يا جماعه، زي ما انا وريتكم وزي ما احنا كلمنا ومرارا كثيرا وكلمنا. عشان كده الكلام اللي عمله اهلنا في الرنج وفي ملوط لازم الثوره دي تمتد، ولازم تبدا اهالي في مدينه اول، ولازم تبدا في واو، ولازم في جوبا، ولازم في مدينه بور، ولازم في كل ارجاء جنوب السودان. لابد لان ده نقطه انطلاق، ده نقطه الانطلاق. زي ما انا كلمت في الحلقه الماضيه بانه the African Security Council اللي هو مجلس السلم الافريقي قال في مقرراته في 2015 2016 على انه any armed struggle، انه عايزين يعمل silencing gun في افريقيا، انه ما يكون في حرب في افريقيا. اي ثوره بتعمل حرب عشان تحارب، لان انت لما تحارب هتقتل ويقتلوك، ما بكون عنده سبورت. لكن اي ثوره سلميه من قبل الشعب، ثوره سلميه من قبل الشعب بيلقى استجابه من الجيران ومن المجتمع الدولي ومن شنو افريكان يونيون. ما عندنا اوبشن ثاني الا شنو، الا نعمل uprising الجماعه دول يمشي، لان الجماعه دي يا جماعه ما يطلعوا برقبتنا، ما يطلعوا برقبتنا اطلاقا، لان هم قاعدين هناك لحد ما يموتوا، لانه عارفين اصلا كده فشل. قاعدين هناك طالما اولادهم ماشيين برا تعالي، قاعدين هناك طالما هم they are looting كل يوم الاويل المورد الوحيد اللي هم بيستخدموه الثروه البتروليه بيبيعوه بيقسموه على جيوبهم. فكيف انه بنك جنوب السودان ما يفلس؟ كيف انه بنك جنوب السودان ما يفلس يا اخوه واخوات؟ الكلام ده احنا قلناه من قبل سنين 3 سنين، انه جماعه ديل القروش لما تيجي بتاعت اويل انستيد انه الريفينيو اللي هو العائدات بتاع البترول، انستيد انه مثلا قروش ده في قروش بيمشي للموظفين، للرواتب بتاع الموظفين، في قروش للتنميه، في قروش لحاجات دي كلها، لا القروش كلها بيشيلوها بيمشوا يقسموها انفسهم. القروش ما بتمشي في خزينه الدوله. البنك المركزي بتاع جنوب السودان ما بيصل لها ايرادات، ما بيورد فيه قروش ما بيورد. وكل الكلام ده زمان والناس ما صدقونا، لكن الان عرفوا، الناس حتى الان عرفوا، حتى بالشهاده بتاع الجفرنر محافظ بتاع البنك المركزي بتاع جنوب السودان قال شنو؟ قال يا جماعه لازم وزاره الماليه has to work with us، لازم وزاره الماليه يجيب قروش ويدخلوا في البنك، لانه ما ممكن تبيعوا بترول وقروش ما يدخلوا في البنك، لان الشغل بتاع شنو بتاع البنك المركزي انه تريجوليت يعمل جبل الان ما في قروش. ليه؟ لان الاليت قروش بيجيبوا دول جايون، ده بتاع بنك، ده بتاع فلان، ده بتاع الناشونال سكيورتي، وهكذا. ده الطريقه اللي هم حاكمين البلد ما بيحكموها زي ده، البلد ما بيحكموها زي ده. there is no way you can rule the country such a way. عشان كده يا جماعه احنا ضايعين، لكن الضياع ده اللي هينقذنا من الضياع مين؟ ما سلفا كير هينقذنا من الضياع، لان سلفا كير اصلا عاوز يضيع البلد ده لحد ما ينتهي. سلفا كير is not only thinking the way Pharaoh used to think. انتوا عارفين الفراعنه كان بيفكر كيف؟ هو كان بيكون فرعون كل شيء في يده، هو كان بيعتبر نفسه هو الرب الاعلى للشعب. الفرعون كان بيفتكر كده، اوكي عنده عبيد، عنده عوين، وعنده عيال، وعنده كان بيعتبر الناس شغالين ده معاه ده كله عبيد، بيعتبروا الناس ما ناس، يعني ناس خدم بالنسبه له.
ولما هو يموت، لما فرعون لما يموت فرعون كان بيقول شنو؟ بيقول لازم يدفنوا شنو؟ مع الناس اللي كانوا شغالين معه، العبيد بتاعه الخدم بيدفنوا، وفعلا اوف كورس هي ذا فيرو كان بيدفن. فهؤلاء الموجودين في جوبا عندهم منتاليتي بتاع فرعون، عايزين نهبوا البلد وشردوا الناس وقتلوا الناس ومواطنين طلعوا من البلد، وحتى البقيه البسيطين المساكين الموجودين دول عايزين يدفنوهم معاهم، عشان كده عايزين ينتهوا من الدوله كلها. وانتوا شفتوا النتيجه ظاهره جدا جدا. الحجم بتاع الهلاك، الحجم بتاع الكوربشن، الحجم بتاع الفساد، الحجم اللي وصل لها الان. not only that بعد ما هم ينتهوا من كله يعني الاخضر واليابس بيمشوا بدينوا من برا. الان في لون عايزين يشيلوا دين من بنك المركز الافريقي، من سنترال بنك بتاع افريقيا، دايرين يشيلوا اللون $240 مليون، 240 مليون دولار عايزين يشيلوا قروش عشان يجي يعمل بيه شنو؟ عشان تاني يجي يقسموا في انفسهم، وعشان تاني يجي يعملوا شنو؟ وعشان يجي يعمل برايف يعمل برايف لشنو؟ للناس اللي في البرلمان، يدوا كل زول مثلا 40,000 ولا يدوا 45,000 ولا 18,000 زي ما حصل في الماضي. انا بقول لكم الكلام ده، والكلام ده حصل قبل كده، وهم هيعملوها تاني، هيجيبوا قروش ده، هيمشي يدينوا قروش ده، والدين ده هيمشي في رقبتنا ويمشي في رقبه اولادنا ويمشي في رقبه الدوله، لان في النهايه كده هو هيمشي، ما في زول هيقعد في الدنيا ده فور ايفر، هم هيقعد وهيمشي. فعايزين ينتهوا منه زي ما انا كلمتكم قبل، عندهم منتاليتي بتاع فيرو، عندهم منتاليتي بتاع فرعون، انه ينهب ويسرق وينهب and they clean it out، ولما يموت عايز كمان شنو؟ البلد ده يدفنوا معاه، البلد ده تنتهي، ما بيهمه حاجه. فالحل في يدك انت، الحل في يدك انت. انت ابن جنوب السودان الغيور، انت بنت جنوب السودان الغيور، الحل في يدك انت، انك تقول يا اخي enough is enough. We have suffered for very long time. في يدينهم for very long time we have suffered. تتكلم يدخلوك سجن، يعذبوك، يعملوك توشر، يضربوك بسلاح وتموت، يخوفوك ويخوفوا ناس. دي السياسات المتبعه من ما نحن طلعنا ومن ما نحن بقينا دوله. فهل يصح علينا يا جماعه يعني كناس بني ادمين حقوقنا يكون بس ماشيه كده؟ يصح الكلام ده؟ زي ما انا وريتكم هيئه اهالي في رانغ وفي مولود، ايضا روين اكشلي كان بداوا ثوره، لكن بس الميديا ما كان وصل للمرحله اللي وصل لها اهالي مولود اليوم. روين بدات. فانا بقول لكم وانا اكرر الكلام ده، there will be no right time. مارتن لوثر قال شنو؟ قال the right time is when you're doing the right thing. يعني if you are out there thinking انه يا جماعه الزمن ده ما مناسب، ما في زمن مناسب، ما في زمن مناسب. الزمن المناسب هو انت لما قاعد تعمل حاجه صح، ده هو زمن مناسب، واللي انت بتعمله ده الصح، والحاجه عملوه الناس في مولود كاونتي ده الصح، واللي انت بتفكروا فيه ده صح، علينا جماعه اللي يمشوا ده الصح. لان لما يمشوا انت هتقدر تتكلم، ما في زول يعمل لك انتميديشن. في ناس غيورين عندهم كفاءات بيعمل تنميه في البلد ده. اوكي، انت هتاخد نفس لما الجماعه دي يمشوا، زي ما انا وريكم الجماعه دي لازم ماشي شغل لون حسب في بروسس. في اليومين ديل هم جايين ينادوا البرلمان. طبعا انتم عارفين البرلمان ما كان في سيشن بيكوز اوف كورونا فايروس. هسه ده يرجعوا البرلمان عشان البرلمان يجي يعملوا ابروف، لانه سنترال بانك افريكان سنترال بانك قال شنو؟ قال لازم يكون في ابروفل للبرلمان. فيا ترى البرلمان ده برلمان ده مش برلمان اللي هم كانوا بيتكلموا قبل فتره انه بعد ما مضينا اتفاقيه خرطوم في سبتمبر 12 2018 انه عايزين البرلمان يكونوا 500 منبر. مذكرين الكلام ده؟ انا داير اذكركم. مش البرلمان اللي كان بيتكلم عنه ان البرلمان ده هيزيدوا وهيكون 500 عضو، ولما يكون 500 عضو خلاص البرلمان ده will start functioning. Do you think they want to do that now? No. يعني احنا كلمناكم انه ما في سلام، وفي ايام الماضي وفترات الماضيه بيقولوا لنا لا في سلام، نحن نقول لكم ما في سلام. كم فتره مما السلام ده مضي في خرطوم؟ كم من 2018 سنتين من شهر 9 2018 صح؟ كم سنه؟ سنتين. يعني باقي عمر بتاع حكومه انتقاليه سنه واحده بس. البرلمان ما يتكونت. اوكي، البرلمان ما يتكونت.
حتى والي بتاع أبا نايل ما عملوا appointed. حتى الجيش اللي كانوا عايزين يعملوا to instruct ما يتعمل. فيا ترى في سلام؟ اللي انت بتقول في سلام، هل في سلام؟ احنا قلنا من يوم الاول there is no genuine peace. فعشان كده بيجرجروا ما عايزين، ما في تنفيذ. حتى في الباجت بيجي لوزارات. انتوا شايفين في باجت لوزارات؟ ما عايزين يدوا باجت لوزارات. They don't want to do it. حكومة صرف كده ده حكومة شمولي. وريناكم من زمان انه ده حكومة شمولي. الحل الوحيد انه يطلع من رقبتنا. وما بيطلع من رقبتنا لو نحن كلنا ما يتوحدنا. نحن كلنا نتوحد ونطلع الشارع ونقول enough is enough. I know some people they are not believing this. لكن زمن ماشي وانتوا شايفين الحاصل شنو. وكلام ده نحن كلامنا فيه من زمان. اللهم بلغت فشل. الكويس انه انا ما غيرت صوتي. نفس الكلام اللي انا كنا قاعد نقوله 3 سنين اللي فاتت، يعني نفس الكلام اللي انا قاعد نقوله، ونفس الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت. You know what? I want to be proving wrong. انه انا بس I want to be proving wrong. كلامي ده يكون خطا وانه كلامنا يكون صح. عشان لما نيجي بعدين نقول اوه نحن كنا على حق. الناس اللي كان في السوشيال ميديا they are liars، كان قاعدين يكذبوا، ونحن كنا قاعدين ننفذ سلام، والسلام ده صح. تذكر وكده انا قلت I hope I can be wrong. You know we are not wrong. We are not wrong. لاننا عارفين عقليه سلف كير، عارفين عقليه نادا كولكور، عارفين عقليتهم exactly how they are ruling the country. They don't care. هسه عايزين يجيبوا قروش ده، عايزين يمشي يشيلوا الدين $240 مليون. اوكي، لانه سنترال بانك اوف افريكا قال لهم شنو؟ We are not going to approve this unless البرلمان بتاعكم يقول yes. عشان ليه؟ ما الناس دي كمان ناس شطار، ناس البنك ناس شطار، عشان بعدين لما تيجي تدفع باك ما في زول يجي ينكر. لما هم يمشوا كده هيمشوا في المستقبل، لكن لما هم يمشوا ما في زول ثاني يجي ينكر. حكومه جديد في جنوب السودان ما يجي ينكر يقول لا يا اخي انا we did not authorize this, we did not authorize it. لكن في برلمان، البرلمان يقول البرلمان بتاعكم actually did authorize that. خلاص انت ما بتكون ده اي مفر. You have to pay it and you have to pay it double. You have to pay it double لانه of course لما تم تدين قروش بيمشي بانترست بالفائده. You have to pay it double. لكن يا اخوه واخوات القروش ما جاي يمشي لكم انتم، ما جاي يمشي للمواطن البسيط. This money is not going to go for you. It's not for infrastructure, it's not for medical, it's not for school, it's not for nothing. لانه نازل عيالهم برا، نازل ما بيهمهم حاجه ثانيه، بيهمهم انه يسرقوا. That's it. So قروش هيجيبوا وسلف كير هيعمل زي ما عمل قبل كده، وزع لهم $18 مليون، ادى كل زول 40,000 في البرلمان. البرلمان بتاعه هو الموجود الان، ما برلمان الفيو اعضاء برلمانيين المفروض يجي من other political party بكلام بموجب بتاع اتفاقيه خرطوم 2018. لان الاتفاقيه قال شنو؟ قال هيكون في 500 عضو، بمعنى you are talking about maybe another 200 maybe يضيفوك في البرلمان الان. لكن لا they want to approve this now. البرلمان ده actually is illegal. It's not legitimate actually. المفروض يكون خلاص يمشي. They're key leaders. المفروض يمشوا اصلا لانه اتفاقيه السلام it is it's supposed to be the guiding documents. المفروض يكون guiding documents الحكومه الانتقاليه. لكن because they know انه ده ما سلام، سلفا كير اصلا عارف ده ما سلام. He did not sign any peace agreement. He did not care about it. عشان كده هيجيب البرلمان بتاعه الان الموجود without اعضاء من ايو، without اعضاء من سوما، من سوا، من whatever you know، without اعضاء جايين من في البرلمان ده، ويعمل ابروف للون ده ويجي يعملون برايب and then they will continue looting. ده الهدف يا ناس اهالي ما عارفين الكلام ده. ده الهدف and this is actually what they are going to do. That's what they are going to do. They will bribe them and they will continue and you will continue to suffer. انتوا مذكرين كويس؟ $900 مليون، $900 مليون حكومه ده دينوا من تشاينا. $900 مليون. Well, you can say I'm wrong, whatever you want to say, you know, Abu Layl, forever, but it's because you are blind from your heart. You don't see it. You are not necessarily to be blind from your eyes. You are blind from your heart. That's why you don't see it, my brother. But kalam da inta atafham fi mustaqbal.
Now you don't see it. You have an uncle there, you have whatever working there, and you see, oh, we are okay. Everything is okay. You don't see that. Actually, I'm not selfish. You know, I care about others. I do care about others. If I am like you, somebody selfish like you, I wouldn't even be talking here. I would say, oh, it's okay. It's okay. But because I do care, but you don't see what's happening. Since 2005, and this thing happening and happening and happening, and it never changed. And it never changed and will continue. $900 million, the amount of work they are in China. Hasn't should be $900 million. في حاجة عمل له ناس كثير ما عارفين الكلام ده. جنوبين كثير ما عارفين الكلام ده. They don't know. ده قروش ده ينو وده قروش نحن شنو؟ نحن أنا كفيو جنوب السودان أي كفيو. Of course جنوب السودان لو ماشي لأي دولة من دول أفريقيا ده اللي عنده قروش وقال داير يدين ناس ما يرفض لأنه we have a collateral. انت عندك مورد بترولي في الارض، عندك مينرالز، عندك ماينز، عندك حاجات دي كله، عندك كبر، دي حاجات موجوده، عندنا موارد، عندنا معادن في باطن الارض. يعني انت لو مشيت دينت من برا بدوك، لان عارفين انت عندك، لكن الزول اللي ما عنده ما بدوك. Okay, so what they want to do, they want to spend, they want to borrow and spend on their children, take their children to UK, كود قروش في بنك، اعمل بزنس، ما في شارع. بس واحد بس somebody prove to me. واحد يقول لي زي قرن قاعد يقول لي قال you are wrong. يقول لي يا اخي يعني حاجه حكومه جنوب السودان عملوا من 2005 ل 2020 وريني شارع مستفلته حكومتنا عملوا، وريني مدرسه ياهو، حتى الرواتب حتى المرتبات شابتر 1 حتى المرتبات ما قادرين يدوا للناس. دي ابسط حاجه من قروش تاويل، ابسط حاجه مرتبات ما قادرين يودوا للناس، مرتبات الجيش الشعبي، مرتبات الخدمه المدنيه ما قادرين يودوا للناس. You know, sometimes when you are silent or when you are complicit, it's so bad. لان قلبك المفروض يعنبك كانسان غيور، كانسان عندك احساس، على الاقل يكون عندك احساس باخوك الاخر، بالانسان الثاني، بين those people are suffering. It's not enough for your uncle to be in the government or your brother or your aunt whatever تقول خلاص oh they are doing good as long as my brother is there ولا نازل بيقول لي قاعدين في حكومه ده no كل شيء كويس. Don't talk. No, it's not enough. لو انت انسان عندك ضمير وانت بتحس، انا عارف جيوان طبعا برسل قروش عشان الناس يشتمونا. we know they send money outside. they do برسل قروش في امريكا. This is not a lie. One day we will prove it to the people. That they يكون حاجه من كلام ثاني لان اساسا يكون proof. Now we have been talking and been saying in حكومه ده is not willing to do anything. They don't want to do anything. They just wanted to loot, and we have proved you wrong. Another كان جاي يعمل support لحكومه ده من day one. We have proved them wrong. They know this very well. We will prove you wrong in الحكومه كمان كان قاعد يرسل قروش لناس القاعدين يشتمونا in the social media. I will prove you. أنا جون كورن I will prove it because I got nothing to lose. I care about the country and I love the country and I want to see جنوب السودان ده عالي فوق. وأي مواطن جنوب السودان يلقى مويه نظيف ويلقى مدرسه ويلقى فطور في المدرسه ويكون مكرم ومعزز. يعني to have that feeling in بلده بيهتم به ويهتم ببلده. لأنه when you invest in them, when we invest in them, in the people of South Sudan are going to invest in the country and they are going to invest in generation to come. They will do that. Like when the country throw you under the bus or kill you, they not guiding us, illegal government, what I call it, not legitimate at all, because they are torturing people. They are against the values. الفاليوز نحن كنا حاربنا من اجله، لان نحن حاربنا انه ما يكون في ذل، ما يكون في marginalization، انه ما يكون في حرب ثاني. وكلام سلفا كير قالوا في سبيتش الاول في 2011 قال نحن مواطنين بتاعنا تعبوا، they have been crossing the border to other countries running from the war. It's not going to happen anymore. قال الكلام ده. لكن just 2 years after independence
What happened? Nas Betana, they crossed the border again. They crossed to Uganda, they crossed to Ethiopia, they crossed to Sudan, they crossed to Congo, they crossed to Kenya. You see? You see? It was a lie. And I don't know those people who are buying this lie. Why, my brother? Why, my sister? قلبك ماله ما خلي قلبك يحسسك لما تكون نايم يحسسك. As a human being, not a human, not because I know there's a lot of human. Okay, as a human being, somebody that عنده إنسانية في ضميره، ليه قلبك ما يحسسك؟ لما أنت تشوف يا الأورفن يا الناي محاربين، زول جيش شعب مات من أجلنا من أجلك ومن أجلهم عشان يكون في بلد ده. لما نيالهم ماشيين بيشهدوا في الشوارع في مدينة أول في جوبا وين نسوانا ماشيين تعبانين ما قادرين. لما تشوف تعبانين ويلا يعني الزملاء بتاعهم قاعدين في الحكومة مستمتعين مستريحين مودين يالهم كمبالا نيروبي وين قروش V8 يركب طيارة. بس how do you feel? Of course لو عندك ضمير you will have feeling. لكن لو ما عندك ضمير I know like them you will not have any feeling. And you will come here and just tarnish me and say all sort of a bad thing about me. You will do it. لأن الإنسان هو الضمير. الإنسان هو الضمير. لأن لو عندك ضمير حي وعنده إحساس the life that you are living زي ما أنت بتشرب موية كل يوم بتستحمى نظيف بتركب عربية بتاكل أكل كويس and you hug your child and say bye when they go to school. You have to have that feeling toward others too. You have that feeling toward جنب أخوك وجنب أختك وجنب قريبك. You have to have feeling لزولتان too. بس put yourself on that shoe. للأبو البنشي يجيب في ميدان القتال أو يحرس هنا البني الكبار دين وجناو ما لاقي مدرسة وجناو بموت من إسهال من ملاريا. Put yourself in that shoe. How do you feel? لما تكون إنسان عندك ضمير how do you feel? How do you feel? أنا ما أقدر أديك درس في الأخلاق لكن you have to have that moral obligation. لكن أنت لو ما عندك moral obligation ما عندك I know you will not have any feeling. You will not have any feeling. You will say, oh, everything is okay. Everything is okay. Everything is good. But it is not okay, my brothers and sisters. It is not okay. And the only people who will reverse this is you and I. Like when you ignore it and when you try to be complicit, then musharaka fi jarima itself. لأن لما تشوف something wrong and you don't want to talk about it or you don't want to point it out, you don't even you know it's wrong with the mother takhatbu, you are being complicit. And if you are being complicit, you are part of that crime. تجوز منه. يعني تسكت عليه وانت عارف ده غلط وده غلط وغلط وانت ساكت عليه. Because أهلنا few. Because my brother few. Because my sister few. But at the end of the day, European Sudaniyin حاربوا مع بعض. حاربوا together. من أجل هدف واحد. إنه نحن we were marginalized. ما في تنمية. ما بيعتبرونا زي بني آدمين. That's why we came to our senses. عشان يكون عندنا common ground. عشان كده شيلنا السلاح. That's why. So it's so sad when I see a brother or a sister. When I see a brother or a sister, saying that no, this is nonsense. What you're saying is nonsense. But we are proving over and over and over and over again. In Nasdale, they are not there for you. They are not there for me. They are not there. I don't need anything. And a John Cordet, I don't need anything. I have a job. And a guy quiz, guy في apartment quiz. You see how clean I am? Garakul akil quiz. And in the Arabia guy tehdinak. I take care of my kids. I am okay. I don't need anything. Like I have that love and care for relatives, for my countrymen, countrywomen. That's why I spend, pay the bills of internet to do this live and educate you and talk about this. Not they are not there for you. They are not there for you.
أنا ما ممكن أكون بخيل على بلدي أنا. ما ممكن أكون بخيل. I can spend. It was an emotional vote. كده وكنا مشينا عملنا registration عشان نصوت للريفرندوم. I spend money too. But that's what I can do for my country because I love. It was an emotional vote for people of South Sudan. Despite the fact that actually حكومة جنوب السودان زي ما ده بيقول انتوا اللي في الخارج ديل you don't need to go and vote. We will take care of it because we know situation in August is hard to drive. But no, we didn't want to take chance. We drove في الثلج, in snow, in ice. We flew. I flew with my pregnant woman that time. Almost my pregnant woman that time, almost she wanted to deliver. لما الطيارة نزلتها كده. But that was the love of South Sudan and South Sudanese. And we went there and we cast that ballot secretly. And we voted for independence. We cast it secretly. But later, Salva Kiir Mayar wanted to violate that. That, oh, if you wanted to vote, why not raising hand so I can see you? And tonight I will send some people why you didn't vote for me. Violated the same principle and احنا كنا هرب من أجله decent process and احنا طلعنا بوق بلد بتاعنا. He violated within his own political party and caused the war and massive war and crisis in the country. So I want you to know, sister, if you are in Medingawul, brother, if you are in Wau, in Juba, in Rang, in Melut, this is a call for all of us. Salva Kiir regime is not going to do anything different than the last 15 years. لو هو ما بنى مدرسة من 2005 ل 2020 لو هو ما عمل شارع من 2005 ل 2020 لو هو ما عمل مستشفى من 2015 ل 2020 لو هو ما اداك freedom of expression so you can assemble and speak تقول يا أخي في غلط وفي كده يا بني في كده and you criticize them لو هو ما اداك فرصة ولو ما خلى الناس أصحاب العقول الناسعة إن يفكروا to develop the country to come up with good ideas اللي بخلي بلدنا ده يمشي قدام how this country can be governed لو ما اداك فرصة ولو ما ادانا فرصة في السنين ده كله. Why should you believe he's going to give you a chance for the next 1 month, for the next 2 months, for the next 2 years, for the next 3 years, or for the next even 6 years? Why? Why do you believe that? Just أغنياني إنه Salva Kiir is going to change. أغنياني أجونكو Salva Kiir was bad من 2005 ل 2020, but now he's going to be a good person. أغنياني أنا لما نزول يمشي في كرسي الاحتراف أغنياني بس just prove me إنه هو ما قدر يعمل مستشفى في 2005 عشان كان ما في قروش. Of course عندنا billions of dollars لأن مين معناه هنا شبه الدولة 51 بليون دولار هنا we spend it in جنوب السودان. قروش ما معروف مشى وين. أغنياني إنه الفترة الجاية ده هو ما قدر يعمل ده لكن هيعمل. لو ما عمله في 15 سنة هيعمل في شهر هيعمل في شهرين هيعمل 3 شهور. إنه ما يدخل زور سجن. إنه national security is not going to torture you if you speak about something wrong. Like what happened to Maleng Deng Malek last week when he wrote an article and underlined the 10 points al khalla central banks of South Sudan يكون فيه إفلاس. قام شالوا ماشي وده وين national security ماشي وده blue house. That's the raw example. Just أغنياني أنا and I will quit talking about this. I don't even need to do this, but I have to do it because nobody else. You don't want it to do it. It is a call for me. It is an obligation. هي مسؤولية أخلاقية لي أنا ومفروض لك أنت كمان ولا أنت كماي sister. لأن البلد بيبنى بسواعد أبنائها. البلد بيبنى بأفكار. ودي السبب اللي خلاني أقول مرة اللي فاتت في الشو بتاعي إنه حكومة بليدة
Of course, doesn't mean that the building, wala arabat, wala guns, because the individuals who are there, they don't think about something good for the nation. And that's why always, competence. You have to hire somebody who is qualified, who is going to do job. لو انت داير مهندس لازم تجيب مهندس، ما ممكن تجيب زول ما مهندس ويمشي لكهرباء، هيمشي يجيب سلك ما مركب يعمل كده يعمل and it blow out. Or he's going to sit there, he doesn't know what to do. He doesn't have plan. And that's what it is. هيمشي بس يقعد ويسرق. Oh, well, the man بيسرق في مقالات. No, nobody's going to talk about to me about stealing. I can grab, I can steal. You know what? نشيل $50 اليوم، بكره ما سألوني. But بكره شيل $100 ما سألوني. شهر جاي شيل $300. Oh, it looked like nobody cared. You know what? I go for $2,000. Take $2,000. ما في رقابة. أنا يا بكتب الشيك. أنا يا بصرف الشيك. أنا يا بورد الشيك. Of course, I can do whatever I want. لأن الإنسان بطبيعته greed. الإنسان بطبيعته متكبر. الإنسان بطبيعته طماع. الإنسان بطبيعته كل الصفات موجودة فيه. ما تقول لي خواجة أحسن من زول الأسود، ولا زول أسود أحسن من خواجة، ولا زول النايدا تشاينيز أحسن من كده ولا يا نفس الإنسان اللي بيخلي الإنسان كويس شنو؟ يا قانون enforcement. مش قانون، ممكن تكتب قانون يكون beautiful in the book، لكن if you are not enforcing it, whether if you live in Australia or in Canada, if the law is not enforced, it is going to be chaotic. انت عارف in the middle of night انا لما اكون سايق عربيه ونصل لي stop sign، ما في اي عربيه هناك، ما في اي زول هناك، I have to stop. They call it full stop. You have to make that full stop. Why? Because it is law and I have to do it. Lana, if I don't do it, maybe the police will be hiding somewhere and then it will pull me over. We didn't take it. You violated the traffic light. You're supposed to make a full stop. The قانون هنا. And I want to give you an example. I'm giving you an example. The قانون. لكن لو زول بيجي ويسوق في stop sign وبوليس شافوا ما عملوا حاجه، ما خلاص الثاني ده هيجي يعمل والثانيين يعمل وكله يعمل، وبعد شنو؟ خلاص ما في implementation. And that's the problem. عشان كده انا قلت لكم ما في فرق بين خواجه وزول اسود، بس القانون بقى ناس كويسين. بس القانون بس. عشان كده تلقاهم مرات يسلم عليك hi how are you. By the way, my job I work for receptionist. I work for lobby for the building. I am the first face بتاع building الفيو 2000 نفر. ممكن يكون 3000 زاد انا ما اعرف. I'm the first person. أنا قاعد في lobby قاعد كويس ما بدلك زي تمام. When people come in, good morning, good afternoon, how are you? Because they taught me to do that. The policy بتاع الشركة. You have to greet people, you have to talk to them nice, you have to welcome them. حتى ولو في كان زول جاي ذات زعلان يعني كهيان ما عنده ثقة إنه مثلا لو جاي الشركة ده اللي هو حاجة اللي هو عايز يعمله ممكن ما بيلقاه، بس من impression that I am giving, it will feel good. لو بتاع ده بدأ من هناك في اللابي، طيب لما نمشي دورة 30 بعدين maybe these people are going to serve me in a better way. That's the way it is. It has to be enforced. طيب شركة ده مشغلني وقال لي يا جونكو ده الشغل بتاعك، you have to do this and you have to be nice to people. You have to talk to them nice because that's how we can get our customer and that's how someone you treat them nice, tomorrow they will come back. أيجو لا أنا أقول oh والله these people they have very good customer services, they talk to you nice and actually they are welcoming. ويرجع أنا لو if I didn't follow the procedures ولا قوانين الشركة, what company is going to do with me? I'm not a good member of, I'm there actually to distract. And I'm turning their customers away. So there is no need for them to keep me. They're supposed to get rid of me. I'm not there I'm not bringing them anything good. لكن أنا لو قاعد هناك زي ما أسا أنا شغال معهم فترة طويلة جدا جدا and I'm glad. أنا عندي جواب كتبوا لي جواب عجيب جدا جدا. If you read it, you cannot imagine. I'm not trying to say that I am the best person.
أنا عندي أيامي كمان يمكن أكون كده but not at work though. You see? So the point I'm trying to make enforcement. اديتك مثلا حتى في الشركة، لأن الشركة لو ما عمل enforce للرولز بتاعها هتخسر. لو خلى أي زول بدي يعمل اللي داير يعمله في الشركة هتخسر. It's the same thing in the country. rules بيتكتب ويكون في الكتاب. They have to be enforced. ده بيخلي الناس يكونوا كويسين. That's what will make them good people. They are welcoming. They are this. أنت لو مشيت وجبت في الصف ما بقول لك no. أجيب في الصف هناك وفي زول ثاني يجي يدخلوه بورا، يا أخي ده ولد بن، يا أخي ده ولد بن، ويكتبوا في الجواز بتاع زول يقول لك son of the president في البطاقة بتاعه. That actually intimidating. To intimidate others. See? I give you example. I know South Sudan is not America, it's not Australia, لكن we are human. احنا عندنا هدف هربنا من اجله عشان نكون ناس كويسين. Why are we not doing that? Because the people that we have, they are incompetent. They are not, their heart is not for the country. They don't care about the country. They care about looting. They care about their families. They are proving that to us. As you ده كلام ورا الجنوبيين من 2005 ل 2020. They have proved that to all of us, to the world. They have proved that. So since somebody proved to you that they are bad people, they are not good, they don't want to do something good, why would you keep them with the حقك؟ اللي هو قاعد فيه ده بتاعك انت. جنوب السودان عندي فيه حق، سلفا كير عنده حق، انت عندك حق، كلنا عندنا حقوق فيها. لكن لا، انت ما تبذل بحقوق بتاعنا وتشيل لمصلحتك، ولو هنا اتكلمنا تقوم تقتلنا وتقوم تسجلنا. لا، ده هنا دي حاجه ثانيه. And that's why I'm saying whatever is started in Melut, this is a waking call. So with that, my dear brothers and sisters, I think I should not talk too much. I want to give chance to other people. I hope my brother Moses, the economist, is here just to walk us through سياسات تا بنك المركز لجنوب السودان. طبعا انت عارف بريزيدنت كير في الايام الماضيه he formed a committee، كون لجنه، ولو نحن اللي اتكلمنا عن اللجان الكون السلفا كير is going to be hundreds and hundreds of committees من national dialogue. National dialogue قرن ابو ليل يوم داك. Do you remember when you used to tell me that give peace a chance يا brother, give national dialogue a chance؟ ولما national dialogue انتهي بعدين هيكون في نتيجه كويس. national dialogue انتهى my brother قرن ابو الليل. Do you know what happened national dialogue؟ رئيس بتاعنا شالوا خطاب درج، لانه مقررات national dialogue، توصيات national dialogue قاعد يقول شنو؟ قاعد يقول president Salva Kiir and Riek Machar they should go home and retire and leave people of South Sudan to take care of themselves. لان انت ما ممكن تقول البديل منو؟ تقول ان احنا ما عندنا عقول، جنوب السودان نقدر نحكمها نطلع لبر الامان. إلا الناس اللي بيقولوا إنه and they don't want to do anything. So he has been forming committees after committees and committees and committees. Committees ده ما حصل فيه حاجة. They خطوه في الدرج. Okay? I want you to keep in your mind that's what happened exactly. I hope somebody will talk to me about national dialogue. Nobody want to talk about national dialogue. I mean, government, nobody want to talk to me about national dialogue. لكن أنا قلت زمان national dialogue ده is just to buy time. Just to buy time. Because they want to buy time 3 years until we die. That's what it is. You see? Now, كون اللجان تانية. كون لجنة بالمشاكل اللي كان في جنجلي. We bore. What happened? Nothing. كون لجنة لموضوع كان حصل في الشركات. ذكر؟ وقد كان قتلوا هنا ده المارين. What happened? Nothing in that لجنة. سمير أي حاجة. تاني كون اللجنة تاني لوين؟ لمشاكل وقد وانيقا مشى. لجان كثيرة اتكونت. You know, Dr. John, our late hero, the founding of our country, قال شنو؟ قال if you want to kill if you want to kill yeah, no problem. If you wanted to kill any issues in Africa, just form a committee. And that's what they do. أي موضوع دايرين تهمنه وما يمشي قدام بيعملوا فيه لجنة.
وبعد كده موضوع شنو انتهى. And that's what has been happening. يكون لجنة هسه الرئيس كون لجنة شنو economic crisis committee just to kill that issues. ناس ما يتكلم عنه يعني في لجنة مسؤول بها وعارف القروش مشى وين وعارف ليه بنك المركز بتاع جنوب السودان فلست ليه وعارف لأنه قروش بيجوا من طيارة من مطار جوبا طوال شنو لجي 1 ده اللي بن ده اللي أكلكور ده اللي ده وهكذا. This is the way it is. So they wanted to kill that. My dear brother Dengir Ayok, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. I see you here. I would love to bring you here so we can go ahead and have a fruitful discussion. Dengir Ayok, welcome to Concerned Citizen of South Sudan. Good to see you, my brother. Thank you very much, Brother Jonkor. I greet you in the studio. I greet our people in the name of change. Yes. I greet them in the name of the Second Republic. I greet them in the name of popular uprising. I greet them in the name of change, a change for a better South Sudan. I'm glad to be back to the show. Absolutely. And to discuss the issues that are brought for discussion tonight. I greet all the viewers of Concerned Citizens of South Sudan, wherever they have tuned in tonight. I say tonight because it is It is night. it is night here in Africa. Maybe in other places like the USA and Australia is quite different. Yeah, thank you. So now, Ustad Dengit, you see the topic that I will be discussing tonight. The wake and call by youth in Melut County, Upper Nile, is not the issue that they are raising, which is clean water, hospitals, and jobs, roads, are not different than what we are facing in northern Barkazal, or in Warab, or in central Equatoria, eastern Equatoria, western Equatoria, any part of the country. So, I want you to walk us through your opinion on this peaceful protest. And also, President has formed the Economic Crisis Committee. What is that going to do with the bankruptcy that is happening in the country, which is he's part of? So I give you the floor. Thank you once again, Mr. Jonkor. These are the real issues we have to discuss with an open heart and with the spirit of nationalism. I hope Brother Moses will be here to join me so that we can tackle the issues together. Allow me tonight to use Arabic because, you know, most of our viewers back home absolutely understand Arabic better than English. So maybe I will leave English to Brother Moses. No. Adward. شكرا لك أستاذ جونكور. القضايا المطروحة نعم للنقاش في هذه الأمسية قضايا أعتقد بأنها قضايا أساسية ومهمة للغاية في التناول. أنت طرحت لي سؤال حول الموضوع الأول. نعم. اللي هو موضوع بيتعلق باحتجاجات المواطنين في مقاطعة ملوط وبالتحديد في ملوط نفسها وفي مدينة فلوج. الاحتجاجات ده وفقا لمتابعتنا بدأت يوم الاثنين اللي فات اللي كان بيوافق يوم 24 من شهر أغسطس الجاري. ولو نظرنا لأن المواطنين دي خرجوا في مظاهرات وبيحتجوا فبيتلقى بأنه عندهم 3 مطالب أساسية. 3 مطالب أساسية دي في رأيي هي مطالب بسيطة ومشروعة في نفس الوقت. أنا برى كده. أول حاجة المواطنين في مطالبهم رقم 1 طالبوا بوقف عمليات التخلص نعم. من المخلفات البترولية. لأنه لو أنت مشيت المنطقة بتاعت فلوج، أنا قبل كده مشيت
مع الوزير قرندين اكو الزمن ده هو كان وزير بتاع البترول الزمن ده في 2011 انا زرت المنطقه ده واللي ناس محتجين ضد ده انا شفته بعيني يعني ده ما حاجه انا سامع من زول انا مشيت فلوج وشفته لكن هنرجع له بعدين. فالمواطنين بيطالبوا بانه المخلفات بتاع البترول ما يجوا في شنو في العراء. والسبب من الكلام ده هو انه ينقذوا حياه الناس من المخاطر بتاع التلوث. لانه لو انت مشيت فلوج بتلقى يعني في غابه في بيئه يعني في حفر كثيره كده حفروا وبعد كده البترول لما هنا المويه بتاعه داق الماء النافع ده كويس المويه بتاعه ده بيمشي بكبوه جوا الحفر دي والحفر دي قاعده جوا الغابه يعني في احضان البيئه فبالتالي بيعمل تلوث في التربه بيعمل تلوث في المويه ولما يعمل تلوث في التربه يعني النباتات الموجوده في المنطقه دي كلها بيحصل لهم موت بتموت بتنتهي كله. التربه بتنتهي ما بتكون صالحه تاني للزراعه. شفت لو في طير صاعد جو طاير فوق كده فوق المنطقه ده طوالي شنو الطير ده بيقع جوا المويه ده بيموت. فلما المويه يتلوث والتربه يتلوث بمعنى التلوث دي بيلحق بشنو؟ بيلحق بالانسان نفسه. علشان كده في المنطقه بتاعت ملوت وكل المناطق بتاع انتاج البترول وبالتحديد منطقه بتاعت ملوت دي اكثر منطقه متضرره لانه المويه الناس بيشربوه بقت ملوثه. الحيوانات الناس بيعتمدوا عليه في اللحوم زي الابقار بقت برضه ملوثه كويس. اللحوم بتاعه بقى ملوثه نتيجه لانه بتشرب المويه الوسخانه ولما يجي الانسان يتناول لحمه بيلقى اللحم ده ما صالح تاني. فده نتيجه ده جاب لنا شنو؟ جاب لنا انه النسوان يعني الحوامل لما يشربوا المويه الملوثه بيحصل لهم شنو؟ بيحصل لهم اجهاض يكون في اجهاض للجنين. ده رقم واحد. نمرة 2 مرات بيولدوا الاجنه او الجنين دول بيولدون شنو؟ مشوهين راسه وارم وكراه وارم او صدره وارم وبيولدوا اصلا ميت كويس. ده التلوث بتاع البيئه اللي المواطنين بتاع ملوت بيقول ان هم ما عايزين المخلفات بتاع البترول يقوم يدعوا في المكان الفاتح او في العراء. والسبب من الكلام ده دايرين يحموا الناس من مخاطر بتاع التلوث والتدهور البيئي. نعم. I hope the الناتج من عملية Oh man, I hope Ustaz Dengi this thing can work perfectly. Let me شركات البترول دون مراعاة لحاجة بيسموها الحفاظ على البيئة. نعم. That means they extract or they drill oil without preserving or without following the measures that can conserve the environment. عشان كده بتلقى الانفايرمنت او البيئه بيحصل له عمليه بتاع التلوث. ولما يحصل عمليه بتاع التلوث ده التهديد للبيئه نفسها والتربه بتاعه والنباتات القائمه في المنطقه والحيوانات وفي النهايه الانسان. وبالمناسبه عايز نقول انه العمليه بتاع التلوث البيئه اللي قاعد يحصل في المنطقه بتاعت ملوت وفي منطقه بتاع روين ناس فاريان هناك والمناطق كلها بتاعت بترول دي تهديد مباشر للانسان. يعني الحاجه ده لو استمر فتره زمنيه طويله ممكن نجي نتفاجأ بمرور الزمن انه الانسان في المنطقه ذاته قاعد يحصل له العمليه بتاعت اكستنكشن العمليه بتاعت الانقراض. فيبقى عايزين نقول شنو في الموضوع ده قبل ما نمشي للموضوع ثاني. عايزين نقول انه الشركات العامله في البترول شغاله شغل عشوائي انه بيستخرجوا البترول دون المعايير
اللي بترعى فيه شنو المحافظه على البيئه. المخلفات بتاع البترول ما ممكن يتم الغائه في احضان البيئه. لو فعلا الناس ديل هم الناس في قلوبهم يعني الانسان بتاع المنطقه، فانت بتلقى انه شنو التركيز كله على المساله بتاع انه يطلعوا بترول والبترول يمشي للسوق والناس يلقوا قروش، لكن ننسى انه المنطقه ده والانسان الموجود في المنطقه ده لابد عشان كمان شنو نحفظ له حقه، حق الحياه وحق البيئه النظيفه. ففي مطالب بتاع المواطنين اللي خرجوا في التظاهرات بتاعت ملوط بيطالبوا بانه يتم وقف كافه عمليات التخلص من المخلفات البتروليه عن طريق الغائها في العراء من اجل انقاذ حياه الناس من مخاطر التلوث والتدهور البيئي، وده عن طريق عمليات الشركات البتروليه العامله في المنطقه. اذا ده مطلب مشروع. لما المواطنين في ملوط يقولوا دايرين بيئه نظيفه، ده بيعني انه هم مهتمين بحياه بتاعت الانسان، ده بيعني انه شنو العمليه بتاعت الضرر الواقع على الانسان هم رافضينه. ده مش مواطنين بتاعت ملوط بس، ان احنا كالشعب بتاع جنوب السودان كلنا لابد ان نقف وقفه واحده، وقفه رجل واحد، ونطالب كلنا انه الشركات العامله في البترول تستخرج البترول بحيث انها تحافظ على البيئه نظيفه، وانه ما يكون في ضرر على المنطقه والانسان الموجود في المنطقه. البترول ده لو مشينا في تاريخ بترول 200 بترول بتاع جنوب السودان بدا يطلعوا. البترول بدا يطلعوا من سنه 1997. تخيل يا استاذ جونكور وتخيل يا كل المتابعين لهذا البرنامج انه منذ بدايه عمليات استخراج البترول في العام 1997 الى الان العمليات بتاع تلوث البيئه مستمره من الزمن ده حتى الان. طيب النسوان ما يجيبوا عيال مشوهين كيف؟ النسوان ما يولدوا عيال ميتين كيف؟ ما يحصل تلوث كيف للحيوان وللبيئه وللنبات ولكل حاجه الموجود هناك؟ علميا كلنا نحن عارفين انه الحاجه اللي بيسموه ايكو سيستم، النظام البيئي عمليه متداخله بيبدا بالتربه والحاجات الجواه، بيجي للنباتات الموجوده وبيجي للحيوانات وبيجي للانسان. تفضل. يبقى اللي بيتعرض للعمليه بتاع الشركات البتروليه الى اي مدى وصلوا في الاجرام ضد الانسان المقيم في المنطقه، منطقه ملوط ومنطقه بتاع روين باريان والمناطق اللي فيها كل البترول، دي جريمه على فكره. كويس؟ لانه العالم كله سن لنا قوانين بتاعت المحافظه على البيئه، فالحكومه بتاعت جنوب السودان ما مهتمه بهذه قوانين المحافظه على البيئه. الشركات البتروليه ما محافظه على القوانين بتاعت الحفاظ على البيئه، فبالتالي كلهم همهم بس شنو؟ همهم الحصول على قرش. استاذ جونكور وكل المتابعين همهم من البترول اللي يطلع ويوصل سوق، لكن قاعد يطلع كيف والبيئه قاعد يحصل له شنو؟ ده ما قاعد يهمهم. ودي الكارثه هنا، دي الكارثه. اذا الحكومه بتاعتنا الموجوده في جوبا ده حكومه مجرمه لانها ما بتجبر. هاي موسيس انا مبسوط اشوفك. اذا دي حكومه مجرمه ما مهتمه بصحه البيئه وبالتالي صحه الانسان الموجود في هذه البيئه. الحكومه دي ما قادره تجبر الشركات البتروليه العامله في مجال استخراج البترول بانها تستخرج البترول بحيث انها تحافظ على البيئه. يبقى مطالبه بتاع المواطنين في ملوط عن بيئه نظيفه دي، انقاذ بتاع البيئه ده مطلب مشروع، وانا بدعو كل الشعب بتاع جنوب السودان انه يجيفوا مع اخواننا في ملوط، لانهم محتاجين ضد اجرام. ده جريمه عديل كده، هم محتاجين ضد جريمه.
ده رقم واحد في مطالبهم، بيطالبوا بأنه البيئة يحافظوا عليه ويكون نظيف وينقذوا إنسان المنطقة من التدهور البيئي. اثنين، بيطالبوا بحاجة اسمه توفير الخدمات الأساسية. نعم. الخدمات الأساسية اللي هم طالبينه ده شنو؟ قال عايزين موية نظيفة في المنطقة وده حق من حقوقهم. نعم. قالوا عايزين الرعاية الصحية، المرافق بتاع الرعاية الصحية وده حق من حقوقهم كمواطنين. هم عايزين الطرق المعبدة وعايزين المدارس، كويس، وعايزين حاجات كثيرة. كل الخدمات الأساسية دي حقوق مشروعة لكافة المواطنين، مش في جنوب السودان بس، لكن في أي دولة موجودة في العالم. نعم. إذا مطالب أهلنا في منطقة بتاعت ملوت بهذه الطريقة دي مطالب مشروعة. منذ 2005 إلى الآن ظللنا نطالب الحكومة في جوبا بتوفير الخدمات الأساسية في مياه شرب نظيفة والمرافق بتاع الرعاية الصحية والطرق المعبدة والمدارس والمستشفيات. ظللنا نطالب بالبنية التحتية كله بمجملة، ظللنا نطالب بكل الخدمات، ولكن للأسف حتى الآن الحكومة لم تتمكن في توفير كل هذه الخدمات. إذن الحكومة دي فشلت في إنها توفر الخدمات. إذن أهلنا لما يطالبوا بالخدمات الأساسية ده حق مشروع وده طلب مشروع، ونحن بنقول إنه لابد أن يتم توفير الحاجات ده بالنسبة لهم. لابد يتم توفير الحاجات ده في ملوت وفي فلج وفي أي منطقة أخرى في جنوب السودان. ثلاثة، هم بيقولوا توفير فرص العمل للشباب وأفراد المجتمع في الشركات البترولية. أستاذ جنكور، تخيل إن الحكومة وقعت عقودات مع عدد من شركات البترول اللي بتعمل في مجال استخراج البترول في منطقة بتاعت فلج وفي مناطق أخرى، والأبناء بتاعت المنطقة ناس فلج يتعرضوا لإحمال ما بيتم توظيفهم. لابد يكونوا شغالين في الشركات بتاعت النفط. ده ضروري جدا. الحكومة تجيب ناس من مناطق أخرى، نعم، لكن أبناء المنطقة لما يتم إحمالهم ما يتم توظيفهم فالحكاية فيه إلنا أو الحكاية فيها مشكلة. نعم. كويس. فأنا بشوف طلبهم ده مشروع، لابد يتم توظيف أبناء المنطقة في شركات العاملة في مجال بتاع النفط. أنت طبعا عارف ليه هم طالبوا كده، لأن الحكومة بتاعتنا الموجودة في جوبا، الحكومة دي بتجيب ناس وتشغلهم في الطريق بتاع البترول عن طريق بتاع المحسوبية. يعني كل زول بيجي بتجيب من منطقته. نعم. والناس بيجي في العملية بتاع التنافس، وزي ما تفضل استاذ دنجد. You look like the network عامل مشكله. اتمنى يقولوا في السودان انه الحشاش يلا شباب تدي الحاصل. فابناء بتاع تفضل استاذ دنجد. الو اوكي، صوتي مسموع. نعم. فابناء بتاع المدود شافوا بانهم هم ما موجودين في الشركات بتاع البترول اللي عملت في المنطقه، عشان كده هم بيطالبوا بتوظيفهم. كويس. فده طلب يعني مشروع. الشيء الثاني وده المهم جدا، القوانين بتاع جمهورية جنوب السودان، القوانين بداية من الدستور، القوانين ده خصصت نسبة 5% من الآيدات أو من الإيرادات بتاع البترول لمناطق بتاع إنتاج النفط. والسؤال المطروح في هذا المساء هو أين ذهبت هذه الأموال؟ الأموال اللي بدون المناطق اللي بيطلعوا منه البترول. نعم. الأموال دي مشت لوين؟ دي سؤال لابد إن احنا نطرحه وكمان نجيب عليه. أنت في البداية بتاع البرنامج أنا تابعت حديثك، أنت قبل اتكلمت عن الموضوع ده. يبقى النسبة بتاعت 5% من إيرادات البترول المخصصة لأبناء المنطقة أو للمناطق المنتجة للبترول
تذهب الى جيوب المسؤولين في الحكومه، المسؤولين كبار المسؤولين في الحكومه. وده غلط على فكره، ده غلط كبير. انت لو فاكر زمن تابان دين اللي بقى هسه النائب الاول، بقى نائب الجمهوريه، لما كان حاكم لولايه بتاعت بنتيو او ولايه الوحده الزمن ده، كان في احتجاجات عن نسبه بتاعت 2% المخصصه لابناء بتاعت بنتيو. كان في جدل كثير ان القروش ده قاعد يمشي لوين. نعم كويس. وطبعا دين دخل في مشاكل كثير مع الناس المسؤولين داخل الحكومه بتاعه ومع ناس ثانيين حول الموضوع بتاع ال 2% المخصصه. ده نفس حاجه الليله، انه النسبه بتاعت 5% المخصصه لمناطق المنتجه للبترول دي، القروش دي قاعد تمشي وين؟ القروش ده قاعد تمشي لجيوب بتاعت ناس مسؤولين في الحكومه. نعم. وكده ده العمليه بتاعت فساد اللي نحن بنتكلم فيه. عشان كده لما نقول انه هذه الحكومه حكومه فاسده، نحن ما قاعد نتهمها اتهام ساكت. نعم. نحن بنقول الكلام ده على ضوء دلائل موجوده على الارض وثابته. ده كلام مهم جدا، وكل الناس دي شهود. لما العمليه بتاعت فساد وصل للقصر بتاع الدوله، بيجي يسرقوا القروش بتاع الدوله من القصر، كلنا كنا شهود. لما العمليه بتاعت فساد وصل لدرجه بتاعت تزوير بتاعت اوراق في رئاسه الجمهوريه وسحب مبالغ طائله من البنك المركزي، كنا شهود. لما العمليه بتاعت فساد وصل لدرجه انه الفلوس يخطوا في صندوق ويرفعوه زي الجنازه، كلنا كنا شهود. ده كله فساد بتاعت هذه الحكومه، حكومه الحركه الشعبيه الما شعبيه ذاتها. فده كله يعني حقائق موجوده. اذا احنا بنقول فيما يتعلق باحتجاجات المواطنين في المنطقه بتاعت مضغوط، بنقول لهم انه احتجاجاتكم مشروعه، عايزين بيئه نظيفه، بيئه بيضمن الصحه والامان للمواطنين الموجودين هناك. نعم. وده ما بيجي الا الحكومه تجبر الشركات البتروليه انها تستخرج النفط بحيث انها تحافظ على البيئه. وفي قوانين دوليه بيتعلق بالمحافظه على البيئه، حتى في الدستور بتاعنا ذاته في كلام عن المحافظه على البيئه. لكن فده مواطنين بتاع ملوط عندهم حق في الحته دي. نعم. انا عندي سؤال يا استاذ دينجي. طبعا نفس تفضل. دي حكومه من 2005 ل 2020، نفس الحكومه دي ما عملت مدارس ولا وفرت مويه نظيفه ولا ادى السكان المحليين في المناطق اللي بينتج فيها بترول اللي هو نسبه 5%. المواطن يصدق كيف انه مثلا نفس الحكومه ده في فتره 15 سنه دي ما قدرت تعمل المفروض هي تعمل شغل اللي كان حكومه بتعمل؟ فين نحن نصدق كيف انه هم يعملوا اللي ما عملوها في الفترات اللي فاتت؟ هنصدق كيف؟ ما ده اول كارثه ذاته يا استاذ جونكور. المواطن ما يقوم به المواطنون في منطقه بتاعت ملوط عباره عن محاوله لضغط الحكومه واجبارها على توفير الخدمات في المنطقه. ولكن السؤال اللي انت طرحته ده انه المواطن بيقدر يصدق كيف ان الحكومه حتجيب الحاجات دي طالما انها فشلت منذ 2005 لحد الان 15 سنه. المواطنين بيحاولوا يمارسوا الضغط على الحكومه، لكن طبعا هي حكومه فاشله بكل معايير الفشل طبعا. نعم. كويس. فالمواطنين بس قاعدين يحاولوا to exercise pressure on this government، لكن بصراحه كده الحكومه ما هيعمل لهم شنو؟ مع الحكومه بعد شويه هيتفاوض معهم وهم هيقولوا شنو؟ هم هيقولوا خلاص مطالبكم ده هنستجيب له، ويضمنوا المواطنين دول خلاص خلوا المظاهرات ورجعوا للبيوت بتاعهم، ومجرد ما يرجعوا للبيوت حقهم خلاص كل حاجه بيكون خلاص نسوه، وما يكون في مدارس ولا مويه نظيفه ولا شوارع معبده ولا المرافق الصحيه اللي هم طالبوا به.
وعلى فكره انا داير اربطك بالمعلومه الكلام انا قلت قبل في البدايه. نعم. انا في 2011 سافرت مع الوزير جرندين اكوان والوزير ستيفن ديو. سافرنا من جوبا لفلوج، اول مره انا امشي لفلوج، وكان الغرض بتاع زيارتنا انه كان في مظاهرات زي المظاهرات اللي حصل الليله. الكلام ده كان شهر 10. نعم. شهر 10 2011 المواطنين بتاع منطقه ملوط كان خرجوا في مظاهرات زي اللي هم عاملينه ده، والمطالب كان نفس مطالب قبل 9 سنوات يا استاذ. خرجوا في مظاهره بنفس المطالب، وانا شخصيا نزلت في مطار فلوج وركبنا عربات مع الوزراء الاثنين ديل، مشينا لحد فلوج ولقينا مواطنين عاملين مظاهره ومشى قدموا المذكره بتاعهم لمكتب بتاع الحركه الشعبيه. نعم. الامانه بتاع الحركه الشعبيه في المقاطعه. مشى قدموا سوري الرئاسه بتاعت المقاطعه. نعم. في المنطقه بتاعت ملوط مشى قدموا شنو المذكره حقهم هناك. ولما الوزيرين جو خاطبوا الوزيرين والوزيرين استمعوا لهم، وبعد كده كمان شنو قاموا خاطبوهم. اذا سؤالك ده سؤال مهم جدا. يتخيل انه قبل 9 سنوات الناس دي اللي احتجوا شهر 10 نعم في 2011 والمطالب نفس المطالب، والوزراء مشوا وعدهم في خطاب حقهم قال نحن استلمنا المذكره ومطالبكم دي مشروعه وحكومتكم هتعمل من اجل انها تحقق المطالب بتاعتكم. لكن تعال شوف بعد مرور 9 سنة الناس رجعوا طالبوا كان بشنو؟ بشوارع. الشارع سافرنا به من فلوج لملوط شارع ردمية يا استاذ جونكور. نعم. ردمية وكلها حفر. الوضع ما اتغير. اللي بيمنع شنو؟ انه يعمل طريق زلط. اللي بيمنع شنو؟ انه يبنوا لهم مستشفيات. اللي بيمنع شنو؟ يدوم كل الخدمات، وهم منطقة منتجة للبترول. الحكومة دي حكومة مجرمة زي ما أنا قلت، لأن الحكومة مستغلة مورد طبيعي موجودة في منطقة بتاعت الناس ديل وتستفيد من القروش بتاعت المورد ده دون ما شنو المورد ده ينعكس إيجابا على حياة المواطن في شكل الخدمات. نعم. بما يعوزونهم هنا. فالناس ديل لما يخرجوا للشارع ويحتجوا هم محتاجين لحاجة. نعم. تفضل استاذ دنجديد. نتورك عامل جلتش. صح. ليه ده قبل 9 سنة. نعم. هم طلعوا وما في حاجة تغيير ولا شيء واحد ساعد حصل ما في. لكن أنا بقول إنه الاحتجاجات بتاع المواطنين دي محاولة لممارسة الضغط ومحاولة لإيصال صوتهم للحكومة إنه نحن لابد يكون عندنا شنو؟ تفضل. عندنا خدمات فنحن معلش استاذ دنجديد it looked like النتورك كده. نطلع استاذ دنجديد نرجعه ثاني عشان يمكن النتورك كده it will be much better. استاذ دنجديد ثاني انا عايزك ترجع لان النتورك عمل شغل كده ما كويس وانا دايرك تكمل البوينت ده and then we move on ل economic part of the discussion. زي ما انا قلت tonight we will do 2 hours, you know. I see you, Philemon. Just give me a chance. I will bring you as well. Ustad Dengdid, go ahead and come back. ارجع عشان نقدر نكمل. طبعا يعني انتوا عارفين السؤال اللي انا سالته لانه الحكايه ده متكرر يعني كل وقت هنا الناس بيطالب طالما هم something that what can make you believe it. تفضل استاذ دنجديد. ويلكم باك. كمل بعد كده. هاي الشبكه قطعني. فانا بقول انه المطالب بتاع المواطنين بتاع ملوط دي مطالب مشروع وحقه نحن كلنا كشعب بتاع جنوب السودان نتبنى
هذه المطالب والمظاهرة ذاته كلنا نتظاهر نعم ونطالب بالرحيل هذا النظام الظالم الفاشل، نظام ما نرجو منه أي خير. خالص نحن من 2005 لحد هسه نحن شفناهم، ونحن بنقول للمواطنين. طبعا أنا قريت في التقارير إنه المواطنين بتاع ملوك قال ما هيخلوا المظاهرات إلا يجي الوزير بتاع التجارة ويجي الوزير بتاع النفط ذاته يدفعوا ضمان. فنحن بنقول شدوا حيلكم وامشوا لقدام بالطريقه ده. نعم يدفعوا ضمان ويضمن انه مطالبهم ده هيتم الاستجابه له بعد كده يتخلوا عن المظاهرات. فده الحاجه نحن بنقوله ان احنا في UCC بنأيد الخيار بتاعهم ده. نعم. لانه طالما المواطنين خرجوا للشارع للتعبير عن حقوقهم كمواطنين وبصوره سلميه، فده الحاجه نحن بننادي بيه، وده الحاجه نحن عايزينه يمشي لقدام. فده يعني صوره حضاريه لمواطن ناضج ولمواطن واعي بيعبر عن حقوقه بهذه الطريقه، والتحيه لهم من هنا. شكرا استاذ دنجي رايوك. انا داير اجيب موزس ماكور، موزس ادوارد اوف كورس. ادوارد we know him. موزس رئيس الفكير كون لجنه اللي هو crisis economic crisis committee. Yeah, like any other, committee that has been. استاذ جونكور، تفضل. قبل ما نتكلم عن اللجنه خلينا نتكلم عن الافلاس بتاع البنك، ولما البنك يفلس معناه شنو. بعد كده نجي للجنه، لانه الحدث دي جات بتطور ده. اول حاجه في افلاس، بعد شويه كونوا لجنه عشان يحل المشكله. نعم. So let's start from there. Okay. Yes. تفضل Edward. Thank you, Ustad Jonkor, and I thank all the audience. And I would like to thank my brother Dengdit. I really thank you for your discussions. And I would like to just say one thing about Melut before I go to the central bank and then to the economic crisis committee. For the last 23 years, the environmental crime that is happening in Melut has been going on. As my brother has referred to, that since 1997, when I was even in Khartoum, before I went to Egypt, this environmental crisis was going on. But we, as the citizen of South Sudan, by then we were under Sudan. But if you look for 23 years, out of 23 years, 8 years of that pollution was under NCP, the National Criminal Party. I call it National Criminal Party, NCP. So 8 years of pollution, 8 years of pollution, NCP is responsible for it, Sudan. And they should pay from it. If we have a responsible government, we can take money from what we are giving right now to Sudan to address that environmental crisis. And 15 years is the responsibility of SPLM. So when you add 8 years of pollution crime that was going on, plus 15 years, it is 23 years of silence that people are really expressing today in Melut. These people have been patient more than we, the entire nation of South Sudan. We were patient for 21 years. But these people have been patient for 23 years. Longer than Salva Kiir's time in the bush. So 8 years of the same oppression through environmental crisis. People who rely, their livelihood depend on cattle and goats and all and agriculture. Now, if you destroy the environment, how are they going to survive? They cannot cultivate, their cows are dying, the humans beings are dying. And the SPLM government is turning a blind eyes to the people of Melut. In my view, what they have asked
from the government of South Sudan is too small. It is too small. They should be compensated. They should be compensated by the SPLM government. But what I know, SPLM government will not address their problem. It will make it worse. It will even come and kill people again, people who are protesting, to increase the suffering that they are already experiencing through the environmental crisis. And now the security will come and arrest and intimidate people and even kill people for protesting peacefully to ask for their rights. Because as we know, South Sudan, they say they don't have tear gas. They only have live bullets. That's what they say in the media. So if you ask yourself, what is expensive? Is that the tear gas or live bullet? It just shows that they are not responsible. If you talk, they can kill you. If you keep quiet, you can wait for 23 years, longer than the 21 years of the SPLA liberation time. So let's not put much hope in the government. Let us, the people in Juba and in Wow in other states, to support the people of Melut by protesting in all cities. Because this change started like this. If the government of Khartoum, NCP, the National Criminal Party, or they call it NCP, it was changed through the issue of bread crisis. The bread crisis was very expensive and people cannot afford. Yes. What about this big issue of environmental crime? It can change the government of Salva Kiir and Dr. Riek Machar. If all South Sudanese in other states can stand with their brothers and sisters in Melut and protest peacefully to support their legitimate demands. These are legitimate demands, and as my brother said, they've been patient, and the government has been lying to them. This is not the first time these issues have been raised. They have been raised for a very long time. But this government, as we said, one of the fourth evil, they are not good to manage anything. They cannot manage the economic crisis, that we will talk about it later. They cannot manage the environmental crisis now. And they cannot manage the security and political crisis. So what are they going to manage? What are they doing in the government in Juba? They are wasting people's life. They are wasting the reputation of South Sudan, and they are killing people. So I am standing in solidarity with my brothers and sisters in Melut. They have a legitimate right, and I'm appealing to all the South Sudanese. Please, let us stand with our brothers and sisters. What they are fighting for is for you. Tomorrow they could discover oil in Awil or in Bor or in Wow. They will do the same thing in your area. Because South Sudan is full of oil everywhere. There is oil in Bor, in Awil, in Lagos State, everywhere. So if they have done this mistake in Melut, don't think it is only in Melut. They will do it next time in your area. So let us stand with our brother. That's what I can say. Let me go back to the central bank. Yes. As my brother has said, one thing lead to another. So the issue of central bank led to the committee, the economic crisis committee, to be formed. So it is right to talk first about what created the committee. It is not the president who created the committee. It is the shortages of dollars in the bank that's already created the committee before the president even thought of it. So the president was just signing. But let me go back. The central bank all over the world, in every country where there is central bank, in South Sudan they call it BOS, Bank of South Sudan. It is a government institution. All central banks are government institutions.
They are created by executive branch of government and legislative branch of government. They meet and then they pass it in the parliament to establish a central bank in a country as a bank that will control the government money, and it is the mother of banks in that country. In the country, yes. So central. It looked like the network glitch there. I hope he come back and then he will finish. He has been having this problem since he got here. Hopefully, Moses, I see that he's back. Okay, good. Moses, they look like still having some issues here. We'll bring him, so let the Richard come back. Yep, here we go. Moses, it looks like the network is giving you a hard time. I can see. Yes, it is. I can see, but we will try our best. Yeah. To talk within the time limit. As I said, central bank is the mother of all banks in South Sudan, and it is the same thing. Any central bank in any country is the mother of the banks within that jurisdiction. Yes. Now, since central bank is a government bank created to put the reserve money in it to address the issue of inflation in the country and to be a backup for the stability of the economy. Now the mother has died already. So the other banks automatically will die because the country now, people are putting money at homes. That was the genesis of people were losing trust in the commercial banks, and now the whole nation has lost trust in the central bank. And what has become the central bank now is the presidency. So if you want dollars in South Sudan, you people of South Sudan and businesses, go to the president house, go to Dr. Riek Machar house, go to all those 5 vice president houses and the ministers, and you will find the reserve dollars in their houses. Yeah, absolutely. يعني انت لو عملت تفتيش بس زي ما بقولوا زمان في السودان، just تعمل تفتيش بس هسه. You will bring back all the stolen reserve dollars is in their houses. And the bank will be full of reserve. But they did it intentionally. They did it intentionally. So that is what I can say. The dollar is in their house, so their houses have become the central bank. They have replaced the central bank. And inflation will go up. We have been set to be like Zimbabwe now. There is no break now on inflation. Inflation. Oh, yeah, it looked like Moses have some issues. Moses, come back and then we can finish. Of course, you know, this is a very important, topic matter we are discussing tonight. People of Melut or people in Upper Nile, they have spoken, and they wanted to teach us a lesson. They wanted to teach the other youth in South Sudan a lesson that actually through these peaceful protests, we can demand and we can get our right. And that's why I have been consistent calling, and not only, in my opinion, all citizens of South Sudan, whether they are in Awil, in Gorial, in Rumbeg, in Kwajog, in Wau, in Rumbeg, in Torid, in Malakal, in Bor, I suggest we need to go to Juba this time. People need to go to Juba. We all need to go to Juba. Mafi Zoltan, you go to Gulegala, there go to Penmoyan, there go to Awil, there go to Torid, there go to Ye, there go to Bor. Kullana, just go to Juba. And we need to have that protest there in Juba. All, just go to Juba. Because there are many people. Asad guy do a Gajaku Nazda or guy do it. So we can remove that, hell out of there. So people in South Sudan can rebuild themselves and have a life again. Everyone, every village, all the citizens, all the youth, they need to go to Juba.
you walk, you take whatever, you go to Juba. I think that's the call that we need to call to our people to go and have protest there. Let me see if he's back, and then he will finish his point, and then I will go back to you or something. Moses, I'm sorry, network been acting up, but go ahead. Yes, it is. It is not your problem. It is the network. It is the right call. I also call for all the concerned citizen members. Those who are watching us should give us like and share the video, because maybe the video is being attacked. Yep. Yeah. Yes. I can share. Yes. So because what we are saying here, you will not hear it in the South Sudan TV or in Radio Miraya and all these. Those media now have been targeted by the government not to talk about, not to analyze, to give critical analysis on the issue of central bank and on the issue, not to cover the issue of Melut in the media. So all the topics that we are talking about here, there is a censor in the media. They have been blocked, and you will see tomorrow and other time, they don't want the media to talk about. The journalists are being threatened. They cannot talk about all these things to analyze the situation, what caused the problem. So let me just I will leave the rest for my brother to talk about the central bank. But what I know, the house is of the five vice president and the G1, the president house has become now the new central bank of South Sudan. Now, one thing lead to another. The government want to pretend that they are responsible. So they felt like they have to create economic crisis committee. But the funny things about this committee is this. Those who have been involved in looting the dollars money from central bank and the oil money are in the committee. The question that we need to ask our citizens, how can a criminal punish himself? You put the That's really good statement there, because I hope it would have finished it up before. I think his network is not cooperating for some reason. You keep pushing him out over and over again. But Ustad Dengi, go ahead and and finish it up. If he come back, we can give him a chance. I saw you guys here. يا اللي بقدر بقوله هو فيما يتعلق بالاحتجاجات. يعني انتوا اضفتوا بعد ثاني، وده بعد مهم في رايي وفي تقديري، انه ما يحدث في ملوك يمثل كل الشعب السوداني الجنوبي. ويجب انه نحن نخرج جميعا ونتضامن مع الشعب بتاع ملوك. والمظاهرات دي ما تجي في ملوك، المظاهرات دي تكون في جميع المدن بتاع السودان الجنوبي. وتصل هذه المظاهرات حتى إلى العاصمة، حتى تكون يعني حراك شعبي بتبنى القضية بتاع التلوث البيئي، لأنه القضية بتاع التلوث البيئي زي ما حللنا دي إجرام. ده قضية بتاع إجرام مش ضد الشعب بتاع ملوك وبس، ده ضد يعني جنوب السودان ككل. فبالتالي لابد الشعب بتاع جنوب السودان يتضامن ويقيف مع الشعب بتاع موظفينه وخلي موصل يتواصل. Thank you. Yes, thank you very much, Dengdit. The network is giving me a hard time, and I know there is some attack, but we will proceed with the discussion. Yeah, when you finish, go ahead and refresh and clean out all these windows, and I think it will be okay. Yep. Okay. Yes, as I said, the government is trying to look responsible, but by all measures, we have said last time, and we always say it, and I will continue to say it. This government is a useless government, failed government by all measures. Right now, all the criminals who have looted the money, the oil money, have been put in the committee. For example, the Minister of Finance is in the committee. The other key ministers, the Vice President. So
How can they punish themselves if they find that the root cause is the SPLM itself? Because the root cause of the economic crisis, the root cause of the environmental crimes that is happening, the environmental crisis, the root cause of the political crisis, the root cause of mismanagement, the root cause of the corruption, the root cause of the bankruptcy of central bank. All these root cause is the SPLM government. And who is the leader of the SPLM? The same people in the committee are the leaders of the SPLM. Yep. So they are the root cause of the problem in South Sudan. Now, if you put them in the committee, do you think they will punish themselves? No. Absolutely not. They will not punish themselves. How would you punish yourself, Jonkor? Unless you commit suicide? Yeah. Yeah, you're right. Because the criminal cannot, punish himself because they are the one that looting. They mind the guta hakuma mujrima hakuma. Mind a shoghl bi kull al hakuma belida, I call it. Because they don't think. They do something that's going to be even against themselves. Now, the government that you're running, what in the world? You don't deposit the money to your central bank. You don't deposit money to your central bank. So Moses, I apologize. Okay, go ahead and really wrap it up so I don't have to bring you back again. Yes. So what I know, the committee is doomed to fail. It will fail. It will not solve the problem because whatever recommendation the committee will bring will not solve the problem, which is the root cause of the problem, which is the mismanagement of the public money by the SPLM leaders. So unless you take out the root cause, which is the SPLM from the country, there's no economic that will grow or will be healthy. The bankruptcy will continue. Even if you borrow those 240 from the African bank, it will still be stolen and it will not solve the problem. So the only way they can punish themselves, and in the world, the only way you can punish yourself is to commit suicide, to kill yourself. Or get out of people's life. Yes, but these people, maybe this chance of the bankruptcy and Melut incident could be a chance for all South Sudanese to express their disappointment. And let us go out there. Let us go out there and express our disappointment. And this government will go. The right government that will care about the environment of South Sudan and the people will come. The right government that care about managing the fiscal policy and the monetary policy in the country will come. As this government of Salva Kiir and Dr. Riek Machar are not good in managing any policy. Whether disarmaments, they can't manage it. They're just killing people. Whether it is monetary policy, they are not able to. Yeah, I apologize, but Lakina Risala wasn't my brother Moses Edward. The only solution is to get out there and remove them, whether they like it or not. Then at the end of the day, the choice is for the people of South Sudan. People of Melut have spoken. This is a waking call. The nas fi Madingawul, the nas fi Wow, the nas fi Gogrial, the nas fi Kwajok, the nas fi Raja, fi Toin, fi Rumbek, fi Torit, fi Bor, fi Juba, fi Ye, fi Malakal, all over across the country. This is a waking call. Nas del ma yetlo min ragabatna, ila nahna natlaw shari, and you are worth to do this. And you together, they will be able to defeat the enemy. And the enemy is this Hakuma al-Balida. Ustaz Dengdi, I give microphone back to you, and then we move on from here. يا بنواصل في نفس الاتجاه بنقول بأنه ما يحدث في ملوز ما قضية بتاع الناس ملوك وبس، دي قضية بتاعتنا كلنا South Sudanese people يعني. نعم. في الدول اللي بيستخرجوا فيها البترول دائما القضايا بتاعت البيئة بتعتبر قضايا كبرى الناس بتتكلم فوقه. مثلا لو مسكت دولة بتاعت نيجيريا بتلقاها دي دولة منتجة للنفط، وفي التسعينات
من السنة الماضية، تسعينات القرن الماضي أقصد. نعم. بتلقى إنه في جنوب نيجيريا كانت الحكومة بتاعت نيجيريا بتستخرج البترول من غير معايير اللازمة للحفاظ على البيئة، فبالتالي جاء حركة مناهضة للتلوث البيئي في جنوب نيجيريا. والحركة ده كان بيقوده الناشط النيجيري وشاعر الراحل اسمه كين سارو ويوا. جواجه النظام العسكري في نيجيريا، النظام بتاع الجنرال ساني أباتشا. والقضية ده الزول ده ما سكت عنه، جواصل فيه لحد ما الزول ده قتل سنة 95 من قبل حكومة الجنرال ساني أباتشا الزمن ده. لكن بعد ما الزول ده قتل الناس بتاعت المنطقة ما سكتوا، هم واصلوا واحتجوا واجبروا الحكومه على انها تستخرج البترول بمعايير بتحافظ على السلامه بتاعت البيئه، لانه سلامه البيئه دي السلامه بتاعت الناس اللي عايشين في البيئه ده. نعم. وما يحدث في ملوك على فكره كارثه وطنيه، ويجب انه كل شعب بتاع جنوب السودان ينتبهوا للقضيه الماشيه في ملوك ويلتفوا حول هذه القضيه ويتبنوا انه يبقى القضيه بتاعتنا نحن كلنا، ونخرج خروج بتاع رجل واحد ونجبر هذه الحكومه انها ترحل، مش تحافظ على البيئه تاني، نطالبها انها ترحل، لان الرحيله ده اللي بيجيب لنا الضمان اللي ممكن يحافظ على البيئه. لانه تلوث البيئه معناه شنو؟ معناه النهايه شنو؟ المعنى النهائي لتلوث البيئة هو انقراض الإنسان. نعم. كويس؟ انقراض البيئة نفسه وكل الكائنات، النظام البيئي كله. كويس؟ ده بيعني انقراض النظام البيئي. فالمسألة ده استمر زمن طويل منذ 97 زي ما ذكرنا، 8 سنة ده تحت الحكومة بتاع الجبهة الإسلامية، و15 سنة تحت هذه الحكومة اللي بيسموها حكومة السودان الجنوبي بقيادة سلفا كير. وعلى فكرة أستاذ جونكور، نعم. القضية بتاع تلوث البيئة في منطقة بتاع ملوك دي قضية كبرى. البرلمانيين الممثلين بتاع الدوائر الجغرافية سواء كان في فاريان أو منطقة بتاع روين كلها أو في منطقة بتاع كلوج وملوك وكل المناطق المنتجة للنفط، البرلمانيين اللي بيمثلوا المناطق دي رفعوا مذكرات للبرلمان ووروا صور وروا للناس كده بالهنايه بالبروجيكتور، صور بتاع العيال اللي ولدوهم مشوهين، صور بتاع الحيوانات اللي ماتت، صور بتاع البيئه اللي اتدمرت، والكلام ده ناقشوه في البرلمان. والبرلمان في النهايه بيقدم التوصيات بتاعه لوين؟ للجهاز التنفيذي في الدوله. ولكن الجهاز التنفيذي في الدوله سرعان ما تستلم الملفات المتعلقة بالبيئة بتخدها في أدراج بتاعه، والحكاية بتسكت على كده. الناس اللي كان المفترض يغيروا الموضوع ده ديل البرلمانيين اللي بيمثلوا الدوائر الجغرافية للمناطق المنتجة للنفط، لكن هم بيناقشوا في البرلمان كده وبقرروا قرارات، ولكن قراراتهم لا تخرج من شنو؟ من القاعة بتاع البرلمان للناس اللي قاعدين في ملوك وللناس قاعدين في أي مكان تاني. ودي المشكلة هنا. والبرلمان طبعا زي ما انت عارف ده برلمان عاجز، برلمان اشتراوا السلطة التنفيذية، برلمان وجوده بقى في جيب بتاع السلطة التنفيذية، فبالتالي ما بيقدر بيعارضوا أو ما بيقدر بيتجرؤوا على انتقاد السلطة التنفيذية القائمة في البلد. وبالتالي الحكومة كلها فشلت، سواء كان من الجهاز التنفيذي ولا الجهاز التشريعي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، هم كلهم فشلوا في الموضوع ده. عشان كده بنطرح رؤيتنا في هذه المسألة إنه القضية دي عشان تجي للنهاية يجب إحنا كلنا كشعب بتاع السودان الجنوبي نحن نتضامن ونخرج كلنا
ونقول enough is enough. يعني اللي حصل في ملوط ده يكون شرارة لثورة شعبية، يكون شرارة لانتفاضة شعبية. نعم. وكل الشعب بتاع جنوب السودان يتبناه. أنا بقيت مبسوط جدا لما شفت الشباب بتاع ملوط هم بيهتفوا بيقولوا شو ثورة ضد الحرامية. قال ما في موية نظيفة بيقولوا ثورة، ما في شوارع بيقولوا ثورة، بيقولوا ضد الحرامية ديل. نعم. أنا بقيت سعيد جدا إنهم عرفوا إنه الناس اللي قاعدين في جوبا ديل مجرد حرامية، وإنهم ديل بيستغلوا القروش بتاعت البترول وبيوظفوه لصالح أنفسهم ولصالح أسرهم، وهم نصف الشعب بتاع جنوب السودان. فدي قضية يجب أننا نلتفت حولها جميعا كالشعب السوداني الجنوبي ونتبناها، وأن تصبح يعني شرارة لثورة شعبية والانتفاضة شعبية لتغيير النظام عبر وسائل سلمية لإيجاد هذا النظام ولقيام نظام جديد يمهد الطريق إلى توفير الخدمات لشعب جنوب السودان، وينقل جنوب السودان من هذا البؤس ومن هذه الكارثة إلى أرض الميعاد، أرض الميعاد المليء بالعدالة، المليء بمكافحة الجريمة، المليء بمكافحة الفساد، واللي بيتبع فيه كل القوانين اللي ما بيكون فيه القبلية والمحسوبية والعشائرية والإقليمية. السودان الجنوبي الجديد ما بيكون فيه تاني شنو الحرب في ظل انه الحكام دول موجودين، حكومه بتاعت سلفكير وحكومه بتاعت رياض مشار، حكومه بتاعت الحرب وحكومه بتقتل في المواطنين. يجب ان ترحل هذه الحكومه. هذه رسالتنا لكل ابناء شعبنا في ملوط وفي كل اركان جنوب السودان. شكرا استاذ دنجي ايوب لكلام قوي جدا جدا. وانا برحب باخوي of course I know your name is Wilson Lwal, which is Makur Lwal, you change it, and also Philemon Tom Daoud. Ahlan bekum fi concerned citizen of South Sudan. You guys are aware of the topic that we are discussing today. But then one more time, وجه نداءنا إنه كلنا with the waking call. What happened in Melut is the waking call for all South Sudanese. Done it right بتاعنا، حقوق بتاعنا مسروقة. يا حكومة جديدة، حكومة المجرمين. حكومة doesn't care about the people since 2005. So it is necessarily for all citizens to get up and remove them. Peaceful uprising, it is only option that we have. عشان كده انا قاعد اقول الناس كلها تمشي جوبا، ما في زول ثاني يقعد في الموجه، ما في زول ثاني يقعد في توريد ولا مابان ولا هناي، كلهم يمشي جوبا. That's what we wanted to go and have that youth workers there so they cannot get out of our life because they have been there since 2005. ما في شارع، ما في مدرسه، ما في دواء، ما في حاجه، غير ما انه لما تتكلم عن حقوقك بيشيلوك بودوك جايوان، بودوك هناي سوري بودوك blue house، يعمل لك توشر ويقتلوك. So غير صالحه، غير سهله لشعب جنوب السودان. صبرنا صبر كثير كفايه. We cannot afford for them to remain on our neck anymore. So welcome, brothers and sisters. Welcome Wilson and welcome Daoud. So let me go ahead and give Wilson a chance, Philemon, and then I will go. Wilson, you are from Montegat, Pariang, Ruwen. You are from there. You know what we are discussing today. ده حاجه بيعنيك انت، بيعنيك وبيعنينا كلنا، لكن بالاخص منطقتك متاثره اكثر من مناطق ثانيه when it comes to موضوع التلوث. اتفضل يا ويلسون. Hello, thank you. Are you hearing me? Yes, انا بنسمعك. We hear you very well. I for correction. I am not from Panyang. I am from Melut Zadu. Okay, I apologize. Yeah. So anyway, thank you for brought up the topic of Melut's citizen. It is a great. You know, we've been calling for the South Sudanese 4 days ago to come and support the demand that are needed from the Melut people. Of course, it is good we come up today. So I appreciate your citizen show to bring all South Sudanese together. Jonkor, we've been calling for this. I am glad that Deng Ayok did know the area. He visited there a couple of times.
So it really mentioned a lot of the points that are heading people of the Melut. It happened since 2009. There was a protest during the Galwag Dam when he was the governor of Ola Pernal. There was a protesting, even they want to call the army to shoot civilian. But thank God that never happened. 2011, as Ding Ayok mentioned, the same things. What they are demanding are simple things. They need clean water. They need a job. They need a school, a scholarship. We don't know where the scholarship go. As we speak, there are children who just graduated last year and this year from high school. They just stuck there. There is no teachers. And all these, the company who are responsible for the oil exploration, there was agreement. There is 2%, there is the other 3%, and you have a city. So that uprising this recently, the people of Melut see now there is a little peace. If the peace come, why the government now cannot see our suffering? There is no hospital as we speak. People are suffering there. The only route to go to Juba, you have to wait an airplane for almost a month if you're lucky. Wow. To go there. During al-Bashir, we do have a spot. We have a seat as a citizen of that area. During Bashir, with the company. If any person from Melut want to apply from Khartoum to Falloj, we have a seat that you don't need to go through security or through anything. Nowadays, we don't have those things. So the citizens are demanding very simple thing. They need a hospital, they need doctors, they need a school, and then the worst thing is environment, as you guys spoke. The environment get worse, especially this year. This year there was a flood coming from Ethiopia all the way to Falloj. Almost covered some of the oil wells and east of the Falloj going to Radar. It was a huge flood that up to now is still there. So those water, when they were flooding, they mess up with everything. And, and on top of that, there are all big pools that are dig where the waste product went in. It has to go in. Those are almost little lakes. You know, you never see. When I was a child, we don't have those lakes. But when I went back to see, it's totally the environment changed. It's a lake of waste and waste of the oil material. Correct. So the demand of the people right now is, these are the demand that they are demanding. So we are saying to South Sudanese, come behind us. We think the peace has come. If there are money to implement the peace and doing road to other places, why not Melut? Because right now we don't have option to take our people even to the North Sudan, through Rang. Sometimes they close the border, then we stuck there. So we really are in a bad condition. I don't know what that means. Go ahead. All right. So within these 2 days or 4 days, there is people sleeping outside. So on Friday, they sent a delegation to the area, headed by Undersecretary. So according to what we got yesterday and today, at the same scenario that has been done every year. They say now we hear your call and all these things that you demand are going to be implemented. Our main target on the ground was the companies who are drilling the oil. But if you see the document that they signed today, the oil are not part of the signature. It is a secretary from the government and then civil society. So there are a lot of questions. Now, in few days or few months later, government will go and sit there and now reply from citizens. Whom should we ask? Even if we ask the company, they will say we were not part of that agreement. Yeah. And these were the main target of the people of the Melut. The company are the most people because the environment regulation, they are not being imposed by the government. That's one of the problems.
You know, the government of South Sudan have everything written, but there is no follow-up and there is no supervision. Things are falling apart. As we speak, the distance from Paluj and Melut, if it is like a Tamil road, it's about 20 minutes because Paluj is a payam of the Melut. But that road could take you 1 hour with so many holes in it. And there is the shirga bital wahadisumu bol munukede de garib lebain. This year, yes. Mashi jablew rasmiya nuwa amr dak tinde asa kabo fi hinak ada bigger worse right now when the rain is raining. For these are the simple things that we are asking. The first thing is environment. Has to be taken care of. If the country in the peace, we need the company to bring any other company to drill all these water products on the ground, not to leave them on the surface. There are a lot of miscarriages, leave alone the child born with a missing part. But every daily miscarriagement, 1 month child, 2 months, those women, you cannot count about it. So these are the things that we went out and people really demand all these service to be given. Leave alone the compensation. During Bashir, people talking that the surrounding area close to the oil had to be moved away from the people. And in order to do that, they should have to come up with the real estate, try to build some houses and hospital and school so the citizen can move a little bit far away. As I went I was there in May. I know, I remember. In where I live, where my parents live, and that is like 2 miles. You can see the Karab of Belel, like in where the citizen live, Mafi wala inur takarab. As we speak, there is network in Awil, like in Mafi network fellow wala Melut. Within the compound bita Sherge, there is a network there. And lojid Belel fi Melut wala fi fellow, ita bita shubinu day balad yani Mafi haja Mafi fogu. Because the Karaba is 24/7 to pump the oil from Melut all the way to Port Sudan. So that Karab de Mabakta. Why they cannot connect it to the citizen to make life easy for the people? On top of that, the water bamchi bajibu fi tangar, ujamul tangar al tani, where you can they will come and put those water there. Mumkin iji guanya belel, mumkin iji dibi belel, idakhal fil tangar del. These are how people live. I went there, I drink those money. And one day that they end up, Arabia might show up on those areas that's surrounding the people. Why they don't want to do the really a pipeline water with the pumping generator if they can, so people can get a clean water, could not be another top on the contamination water. So these are the few reasons people went out, but based on what we heard, the government and people, they say that they understand. It's a memorandum of understanding. But the question, how long this will be implemented? Are really going to be implemented? If it does not implement it, what should we do? These are the questions is still there now. If the company are still not to recognize the youth to get opportunity to get jobs, whom should we ask? Should we ask the government or the companies? So there is a lot of things they were talking about now. Anna, Wilson, I'm sorry, I added your name for some reason because I want the yeah, no. I added your name because I want some viewers. Correct. You are here. Yeah. So now I have a question, and I ask every South Sudanese this question, Wilson. We have been in social media for nearly more than 3 years, and you, one of the people here, always telling me, not too long ago, last year, you used to tell me that Jonkor, give peace a chance. Jonkor, give peace a chance. I know we talk on a daily basis. Now you went home, you went to your home, and now you are telling a true stories. You've been there, you visit your parent, you talk to them, your cousin, and I saw you when you were visiting your sister and cousin and everyone. It was awesome, to see you going back home. Government of Salva Kiir Mayardit has been there since 2005, 15 years. People of Paluj, people of Melut, where you from, where the 60% of oil product, 60%
of oil product of South Sudan that's exported outside to get the money is coming from Melut. If they cannot get clean water since 2005, and hospital, and schools, and roads, and other services that needed, and light, electricity to the people, give me a reason, or give South Sudanese a reason to believe that Salva Kiir is going to do this. What is guaranteed that he is going to implement al-matalib اللي انتوا طلبتوه ده? He is going to do them. And if not going to do them, you as Wilson, already. I want to give you an opportunity to respond to that question. You know, I am sorry. That question should be direct to the government spokesman. I am not for government. I'm asking you as a citizen. Don't deny. Oh, okay. Because you say that. Because what is the guarantee? You say what is the guarantee? That question should go direct to anybody represent the government. So I will not answer that question. What is the guarantee? I'm asking the same question, like I said before. What is the guarantee if this does not work? That was my question. Then you turn it to me. Okay, let's put it this way. So it's not me to answer. Yeah. What are you going to do if they don't implement this? Or if you are not abide by what you said? What are you going to do? Because you have been waiting for all these years. They haven't done anything. That's a good question that I can answer. We are going to do all means to claim our rights that we sing. That's what we are going to do. In order to do that, it will not be left to the citizen of Melut alone. It needs support of the all South Sudan because, as you know, the only revenues of the government or incomes is come from that area. So it looks like the issue is problem for us, but it's not for us because, as people claim, any resource on the ground are a national asset. So we are not claiming that we control that oil. When it comes to the time where it's going to be sell out and where the money are going to be, we are not responsible. What we are asking is our right to get a basic service that we should get as a people who in that dangerous zone. That's what we are saying. So if the government does not do anything, and then the citizen will sit again and they will see what will be the plan B. But right now, they may be given a third chance. I will say this is the third chance because there were all these memorandum of understanding. The government will come in and say, okay, we will do that, which is the government are making mistake time and time again. And we pay the price in this war of 2013, even leave alone, we are not citizens of that area. We were in too much war because the rebels were about to capture the oil field. How many thousand died there to defend? And the citizens were defending themselves, not to defend the oil, but they defend the oil too. The government is about interest, reward people. Like Machar is rewarding his own group. Now we are asking with that area, where is our reward from the Salva Kiir? We don't even have a person with a national level ministry. No incentive. No incentive. So if leave alone all this, okay, give us our right that were declared by the Constitution of the South Sudan. Yep. Where is the 3%? Where is the 2%? These are the questions we asked during Simon Kunpoj when he was the governor. Up to now, we don't know where those money go. So what we are calling today, we are calling the people of South Sudan to stand behind us to see this environmental problem as a national security. That's what the government should use. Because if the women are miscarried, 3 children daily or 4 children daily, this is a national security crisis. Yep. Should not be left alone to the one county. And the government should be, there is a word in America here people use, where there is production, it is where the president of the company will always his eye there. For example, there is a company where I am working here, he's printing just a t-shirt printing or any hood, putting the color on it. And that is the production area. The president of the company have like 3 areas in the United States. But that place in where I live, he came like twice a month to make sure the production place is running smoothly. And the people who are in production area, they have to be treated differently.
But that is not happen in area where there is oil. They cannot go and see what are the damage or what are the benefits for the production area where the oil come from. So these are the message. And again, I will thank Dengdit and I will thank you, John Cole, for bringing up the topic. We are still calling, supporting us. It's not our issue alone. And on top of that, there are people from the other part of South Sudan, they are working there. If there is any oil impact or diseases, they will take it to the other part of the country. Correct. Because what I see there, like we have some people from our own son working in Canada here. Mm. You as a worker, you have a detected machine here that you will wear. And whenever you go to certain area, it will beep if there is a leak or a smell of the water, of the oil. But when I see those of some of my friends who are working there, they don't have all these things. So this issue is a big issue. They are talking about now, like yesterday, they want to test. Is it the time to test now? They want to test the soil. They want to test the water. They want to test the air. They want to test the people. They want to test the animal. Those who have been done a couple of years back in Pentu, the same thing. Mm. So this is not a time. What we are needing now is the solution. So for that government, like you say, we need to be careful with the language our people are saying on the ground. They are not talking, the government must go. They are talking to demand their own right. And that's what we can do. We all, Jonko, if you keep one thing again and again, like we, the South Sudanese, are keeping, the government must go, that become an old song. So let's find some others political term word simple. Like you bring a good example about the bread issue. People tried for the last 30 years to change the Bashir government coming through direct way. They never make it. But when bread issue come up, things change slowly. So I want to advise the people, the Melut people are for peace. We are supporting this peace now, that we may see the tunnel if that peace works. So the language that we are doing in our peaceful demonstration, it is our demand. We need our right. So again, thank you for inviting me. If you have a couple of questions, then I can answer. If not, I will give the floor to people. I don't have any question anymore, Wilson, but this is what I will say to you. President Kiir and his government, they have been there for 15 years. You demanded clean water, 2005, 2011. You have been demanding school. You have been demanding light. Okay. Of course, in South Sudan, hunger is everywhere. No development. We have lack of services. Okay. Corruption, mismanagement. These are the things that we are facing everywhere. This is not going to be a new song. It has been there, and it will continue. So now, when these are your rights, as you said, this right in the constitution. The constitution, the Dastur of Sudan. In that universal right, you have right of living. You don't have to be just poisoned with something that you are not supposed to be poisoned. You have to have clean water. You have to be able to move. You have to have a good environment. But if this regime is not doing this since they come in, and you are keep saying that we need peace, and they are not even there for peace, my brother, I don't know what to tell you. And you know it. You know it very well. These are what we need. We need clean water in a will. We need a road. We need a hospital. We need the developmental project. These are the things that we need. If you need them in your area, and I need them in my area, then they need them in his area. Solomon need them in his area. And they are not meeting the need of the citizen. Why should we keep them? Why should we keep them? And they are not going to do it. And they've been there for a long time, and they are not willing to do so. So if you want to say last thing, go ahead, and then I will. Yeah, the last word is, Jonko, we've been talking for the last couple of years on the social media. And we all know the problem why regime cannot go. First of all, the South Sudanese, they don't have unity. Some are saying it is the Dinka-Nuer war. It's very clear message. Within among Dinka, we are divided. Within the Nuer, we are divided.
Okay, that's the one thing. Another thing, the so-called opposition against the government, they are not even united. I know you have a party declared last month or this month. I don't know, are you associated with another group who have a party or not? So the main thing the South Sudanese needs right now, in order to have a regime change, is the unity. Because everybody is suspicious of everybody. The opposition who are against the government, they need to unite and have one language. That's the one thing. We are the citizens of that country. We need to unite. Do not call it a Dinka government. Do not call it a Nuer government. Do not call it this. So these are the two things that people like us, we see it in 1991. I was in Nasser when this inglap happened. Whenever you want to make a change, be prepared. What will be the next? But when Nasser declaration happened, there were a lot of deaths, a lot of mess up, because people who attempt to make a change, they were not well prepared, and they were not seeing the long vision, what will be the consequence if that happened. So these are some of the examples. Some of us who were in the bush, we are very cautious when people are talking. Number one is unity. If we are not united, this government, it may stay even 50 years. So if there are any opposition boys talking now, I will advise them, try to rally the South Sudanese here in diaspora or back home. United them. That government will fall one day. Well, this is what we are calling. We are calling you and others to unite and put their hand together, because it's not serving you, it's not serving me. And that's why we are calling. Who else are you think is going to come and unite us? It's you and me. We have to have that conversation. And we started this conversation. And in your area, in your county, people of Melut started that conversation. That actually we need clean water, we need hospital, we need road, we need all these things. Go ahead. Jonkor, let me say something so that we give the chance to the other guest, because he has been patiently waiting to listen to, so he has been patiently waiting for his chance. Yes. What I want to say is this. Brother Wilson has gave us a very important information based on his visit to the area, to Paluch and Melut and other areas. And the information he has given to us is a concrete information, is a great information. I personally appreciate it. And the last point, he said that we as the people of Melut, we are not calling for the regime change, but we are calling for the government to respond to our demands. And the question was, what is the guarantee that the government will respond to your demands? And then he said, no, that question is supposed to be directed to the government. Okay, that's good. Then the second question was, what are you going to do as a citizen of Melut who is now calling on the government to respond to your demands or to pay attention to your demands? Because, as he said, in 2009, during the Galwag Dengaran government, the citizens went out and protested for the same demand. Then again, during the time of Simon Kunpoy, they went out again and they protested. In 2011, it was also the same time of Simon Kunpoy. And I traveled from Juba together with Minister Granding Akwang and Stephen Diu Dao to the area. I went to Paluch, and then from Paluch I proceeded by land to Melut. And we met a big number of young people who were protesting there, where they submitted their memo to the headquarters of the county. And then the two ministers promised that their demand would be addressed. The government in Juba promised the citizens that their demand would be addressed, their problem would be addressed. From that time, 9 years have passed, and today the people of Melut are again back to the street, asking the government to address the same demand.
So it's a clear demonstration here that the government of Southern Sudan, the government of South Sudan, is not serious in addressing the problem. The citizens of Melut go out to the street to protest every time. And that's why we included the change here. We said, since this government is not serious in addressing the problem of our citizens in Melut, then the people of South Sudan should come out now and support the people of Melut. And instead of being Malut citizens protesting, it should be all of us, because we all agree that there is a serious damage for environment as a result of the companies operating in the oil areas. And I became very glad because you mentioned that you saw the big holes that were dig by the companies so that they can depose or dump their waste there. Now, the government is not going to address the problem raised this time again by the citizen of Malut. And that's why we are calling for change. Yes, we understand that you are not calling for change like us. We understand that our people in Malut did not call for change. They did not call for the regime change. They are only calling for the government to address their problems. But the question is, what if the government does not address their problem this time again? As it happened in 2009 and again in 2011, and it is going to happen now in 2020. What are you going to do? That's why we included change here. It has to be a popular uprising now. Are you Bruce? Yeah, it froze. Thank Okay. you, Stas Dengit. It looked like the network is giving you a hard time there. So let me go for Philemon because, like I said, tonight it's supposed to be only 2 hours because I'm working. I have to be at work very soon. So Philemon, I will go ahead and give you the floor, and please, I hope you can be brief as well. I know we took longer time, but go ahead. Popular uprising in Sudan. Yeah. So the citizens of South Sudan should unite. That's right. The opposition that is calling even for the regime change should unite. I agree with you on those points. So it's a high time. You will come to realize later that the regime has to go. The regime has to go because these demands by the citizens of Malut will not be addressed by this government. Because, we learn from the past experiences. Since 2009, 2011, and those problems were not addressed, what is the guarantee that they would be addressed in 2020? So, حكومة ما حكومة هتستجيب لمطالب بتاع المواطنين. عشان كده نحن بنقول إنه الحكومة دي لازم تمشي. So أنا بجيب هنا وعشان الضيف الثاني كمان يدو فرصة يقول رأي بتاعه. Thank you, Sas Dengit Ayog, for elaboration and clarification. My brother Wilson Wal there. So Philemon, go ahead, my dear brother. And as I said, today I just want to max it for 2 hours, but it looked like we are going out because I have to go to work. Today I have been called to go to work. Go ahead. Yeah, thank you, Jankor. I hope my voice is very clear to all of you. Yeah, it is. First of all, I would like to thank my colleagues, those who have spoken, Dengit and Wilson and Moses. I also would like to greet all the audience, people that are watching the show. And it is a pleasure to be here and discuss the issues that, concern our citizen. It is not the first time for me to be on your show. But these days I'm not showing up because for my personal things that I become very busy, and that's why I'm not. I saw the show, Philemon. Yeah. Thank you. What I would like to say here is the issue of protest in Melut County. When you talk about Melut County, you talk about Maban County, you talk about Lungashu County. These are the most affected counties about oil that operating now or practicing
wrong policies in the areas of oil. Mm. People that protesting, we are standing with them. But before I try to make a narratives, because I'm one of the people from that area, and it is not the first time people comes out in the large number to protest against the oil pollutions, inequality in employment, or other issues like education, clean water. Mm. It's been there for so many years. People been complaining about this, but the government fell deaf ear to hear the complaint. Not because Kiev doesn't want to act, but because there are a corruption that is going on from the people that held from the area. They are aligned with the government, and they don't want to correct what is happening in the oil areas. Mm. And I hope Brother Wilson that is spoken, he should tell us the truth. He's one of the people that supporting the government, and he also aligned with what is happening because he been supporting Stephen Dew for a long time, and Stephen Dew is not far away from what is happening in the oil areas. Junkur, let me say this: uh, the countries that we are living is saying that if you hear something wrong, you have to say something. And we've been saying this for so many years that the government is not doing enough to correct the oil pollutions or environmental pollution that taking place in the area. But nobody want to hear because many people, even in the oil producing country, they are saying that the hakuma bitana, ita ma tatkallam, is a fiyaja galat. And when you say the hakuma bitana, وحكومة ده من حكومات بتاعنا بتاع قبيلة بتاعنا, then we all will be victims of what is happening in South Sudan. And that's why when you see something wrong happening in the government system, don't be silent. The moment you become silent, you are a part of the problems. The moment you support something wrong, you will be victimized by what is happening in the country. And that is why some of us been crying about what the government is doing in the oil areas. Okay, so let me say this. I believe the genuine call or demands of the people of Malut is the right demands. But the government is not gonna correct this. I am 100% sure that the government is not gonna correct this because the government is not there to serve the people of South Sudan. And that is the fact. Everybody should know this. Okay, so they are there only to loot the money and then go with the money. So whether you die, whether you're suffering, whether you're not getting education, whether you are not getting clean water, it is not up to government. Okay, and that is why some of us saying that time has come for South Sudanese to rethink and change their mindsets that you don't have to support the government simply because the government held from your brothers or sisters. You have to support the government when your interest has been given. Whether the government is giving you water, that is the people that you support. Whether the government is giving you education, you have to support. But if you are supporting simply because your brother or your tribes are the one who in the ministerial position, like Wilson said, they are not have anybody in the government, that is not the way we're supposed to be, demanding our right. Our right should be concentrated on why the government is not providing services to the people. These should be the ideas that we should be talking about. And if you look deeply about the oil pollution, like he mentions, when the water run down, the water is going to oil palms. And then the companies that operating in the oil areas, they don't care because they are paying money to our politicians. Okay? They don't care because the politicians are not saying anything to them. And this is the problem that we need to terminate, and we need to stand up and say that enough is enough. The people has to come out and say it and voice their right. Whether you are saying Kir must go or whether you are demanding, all these strategies should be in place for us to get the services that we need in our country. Because oil is not for Malut people or not for Maban or not for Nuer. Oil is something that, for the whole country. But the services is for the people. But when you have the wrong people in place, then you cannot be able to see where is the right, where is your right, and how you can gonna demand your right.
And this is the problem that we are facing in the oil areas. Look at the environmental pollutions. So now people are drinking from the water that coming from the oil pollutions. The water is contaminated and people are drinking for a long time. People will be affected health. We cannot see it now, but for long range, you can see cancer, you can see different diseases. People will not survive in the oil areas. And that's why we say if the oil is operating there, if there is a government in place, then they have to protect the people. People have to be evacuated or find a place that will be safe for the citizen. Because I know wherever oil is there, that area will be contaminated, and that is the problem. We see the birth defect and contamination and all these things. And look at the roads, the needs or the demands that has been put out by the protesters. They are talking about roads infrastructures. Yes, the system in Juba, it is playing what is I call the tribal card, whereby divide the citizen and tell them that I'm your government, and then the citizen has to be silent. They will not, demand the right, and that is what it is happening. If we talk about roads infrastructures, all the economic that we are talking about our country, the oil is the source of our economic in the country. But now you cannot hear about the roads and infrastructures in the oil producing areas. But we hear the roads from Juba to Bor, the roads from Juba to Bargazal, but you never hear anything government talking about Malut or talking about Upper Nile or talking about Unity State. Okay, you can feel that, but I don't want to say now the divisive message here. But what I'm saying is we have a wrong government in place. The government that we have in Juba is good only to divide our tribes, but they are not good to implement any policy that can help our people or serve our people. And these are the things that we need to, as a young people, intellectual, we have to examine our leaders. Don't support leaders simply because they came from your area. And this is the problem we face as South Sudanese. The other thing I also want to mention is scholarship. Okay? Yes, the companies operating in the area, that demand shouldn't be there. That demand should be focused in the government because the government is responsible for educating its own citizen. But if we go to the companies and saying that we need a scholarship, while the government is the one who doing that, then we are targeting the wrong people. Okay, so we have to target our leaders. They have to shut down the companies and they have to provide the education that we want for our country. That should be the demands of the people. And that is what we should be talking about. But if you talk about scholarship from the oil companies, yes, it will be a proportion scholarship. It cannot take all South Sudanese. But the government has to come up with a plan. How are they going to provide a scholarship for the people? How are they going to provide, education system for the people of South Sudan? And these are the things that we should be talking about. Education is the responsibility of the government, not the oil operating in the counties that, are producing oil. Education system should be the responsibility of the government. And that should be the ideas young people should know. The government sometimes is turning a blind eye. They don't want people to think. They don't want people to, make a correction. Okay, and these are, I think, the things that we need to focus and concentrate on it. So I know very well Wilson and other people that are protesting now. Look at neighboring counties like Maban. It is not the first time because 2017 people in Maban County, they protested against inequality on employment. But immediately Deng Akwe, the governor who is from Rang, immediately jailed the people because he's supporting the government. And I believe that our politicians held from the counties, they are the one who are driving this. They don't want things to be corrected. So if we blame Kiir now, then we need to blame Stephen Dew, which is, a part of the problems. Look at what is happening, even the proportion and the benefit. I believe the benefit of all the communities in the oil, we have to ask Stephen Dew. And when you talk about Stephen Dew, Wilson doesn't want to hear that. Some of the people from Malut, they don't want to hear that. Time has come, you have to change. Stephen Dew is not a god. He corrupted everything. He's the first minister of petroleum that, doesn't want to correct this. Okay? Kid appointed him from the area because he has to come and correct what is happening. But he never
He never done that. The second minister is Awao Daniel. He's from the area too. He done nothing. So here we have to focus on what we want to correct our leaders. Because if we are saying that, okay, we come out and demand our services while the government is the one doing this, then I think we are not going anywhere. The power connection, I've seen the memorandum of understanding. That's I mentioned on my Facebook. I know the government want to buy time because the government knows that, if the protesting continues, it will engulf all the nation. And if it become a nationwide protest, then the government will be in danger. And that's why they send the undersecretary to go there, sign just a paper. Memorandum of understanding is just a paper. You read it and throw it, and then calm down the situation and let business should be as it is. And that is what is happening. I am encouraging our people in Melut not to accept any memorandum of understanding until the oil companies need to be shut down, and then they have to correct the environmental pollution, and they have to follow the guidelines which is stipulated in the environmental policies, and then we can agree with the government. But now I see already they are calling that, okay, the protester has to go because of the memorandum of understanding. I know it is not going to happen. And this is the things I see, our people, sometimes we do things, but we don't want to focus. And that is the problem I see in our country. So clean water is a government. It's not oil companies. So I think these are the things I just want to contribute it here. Thank but, you. All of us, we are standing with, protesters, but we need to focus more on how we can build the nation. And why I mentioned early on the, Facebook that, when we are in peace. Can I come back to you again, Philemon, because we are running out of time? It looks like we are running out of time, my dear brother. I don't know. Always when I speak, you said I run out of time, and I understand that. No. I know you don't want me to speak, and that's what it is. Always when I speak, you said I run out of time, and you have given me late, right? Because I waited for almost my battery is dead. Everybody and then you are saying that time is gonna. I understand. I don't want to make a controversial debate here, but next time, I always advise people that making show. Don't make a one person speaking for 20 minutes. It is going to be boring. Make an interaction. When the question goes to other person, take it away from that person, give it to other person, so that the ideas will have a cross debate, and it will look and it will minimize the time. Correct. But one person is speaking for 1 hour, that is a boring. Correct. Actually, anyway, and that's actually, it doesn't have to be only the show host. It is all our responsibility. If I give you an opportunity, I want you to realize that too. Your colleagues, they need some time, and others, they need some time. So then we can get something out. But there are some issues sometimes need more attention. They need more clarification. And that's why I have to give my guest very so now أستاذ جونكور أنا كنت متوقع إنه الشو يستمر لأكثر من 3 ساعات. Yes. لأنه حتى موضوع بتاع إفلاس البنك المركزي لسه ما قلنا فيه أي حاجة. الأسباب وراه وهل اللجنة اللي كونوها هينجح. فالمهم لو أنت عندك commitment then we will stop. Actually, it's not just commitment. Actually, I have been called to go to work today. Usually, I don't work in this day. But actually, they want me to work, to cover. So now I'm going to have another 30 minutes, just another 30 minutes. And yeah, another 30 minutes. I think another 30 minutes we can wrap up. We can be quick and discuss this. And then that will conclude it to 3 hours. I was going to go for 2 hours, but now it's going to be 3 hours. So I want to give my dear brother Ahmed Wasalan Dimrial. Welcome to Concern Citizen of South Sudan. There is a Kalpursa Kaman. I can nasma Kalam Bita. When we have Galena Beguna, that's fine. That would be so awesome. So and welcome to Concern Citizen of South Sudan. Kalam Nena Gana Nabazu. Modu Kadi Wahayawi. And we are calling upon all the citizens of South Sudan. Actually, this is a golden opportunity, that has been started by people of Melut County. We need to go out. If they cannot offer the services for 15 years, give me a reason. What the reason that you can believe that they are going to offer you what you have been asked for 3 times? So the only solution for regime
to be evicted from J1. They need to be evicted. And that's why I'm saying everybody needs to go to Juba. We need to go to Juba. People from Monjang everywhere, they need to go to Juba and go out and protest. So Kir and believe that and loot it and corrupted South Sudan can go away so we can have a life. So South Sudan can begin to restore peace and services delivery. So when Marial, hold on. Okay. Go ahead. Yeah. You hearing me? No, go ahead. Yeah. Good morning to you. Good afternoon, or wherever you are. I'm sorry to come late, but it's early morning this in Australia here. أنا هتكلم بالعربي ويهول الكلام بتاع البترول ده. فأنا هبدأ بكلام بتاعي بحيي الناس بتاع ملوط إنهم وصلوا لدرجة إنهم حقوقهم الحقوق بتاعهم يا دوب عرفوا إنه الكلام ده الحقوق بتاعهم يجيبوا كيف. نعم. وده مرحلة كويس جدا في المناطق بتاع إنتاج البترول في روين ولا في على النيل. أنا سعيد إنهم طلعوا بالذات الشباب. طبعا امبارح اتصلت بأحد المنظمين للمظاهرات السلمية دي واتكلمت معاه وقلت لهم يا أخي أنتوا اللي بتعملوا فيه ده هو عين العقل، لأنه شركات البترول في العالم كله يعني نسبة التوظيف بتاعهم هو قليل، وهي يعني صناعة مرتبطة بالتكنولوجيا، يعني ما بوظف كل الناس. اوكي، ما موظف المواطنين العاديين، يعني بيحتاج كواليفيكيشن اعلى عشان تقعد في مكان البترول او في شركه بتاع البترول ده. فالحقوق الاساسيه بتاعهم انهم هم يا اخي الصحه والتعليم والطرق، دي الحاجات الاساسيه اللي هم المفروض ياخذوها من الشركه تعويضا للاضرار اللي قاعد يحصل في المنطقه بتاعهم، والبترول اللي قاعدين يطلعوه كل يوم وما بيلقوا حاجه. فهم زي ما اخينا القبيل المتكلم ده اتذكر انه في فساد في المستوى بتاع اللوكل، وكل الاعضاء بتاعهم طبعا تبع الحركه الشعبيه. في المستوى بتاع الولايه كل اعضاء الحركه بتاع الاعضاء كله بتاع الحركه الشعبيه، وفي المستوى بتاع الحكومه الكبير، انهم يا اخي بيطالبوا بالحاجات دي من 2005 لحد هسه ما في زول جاب لهم المطالب بتاعهم ده. نعم. لحد وصلوا لدرجه انه يا اخي فقدوا الثقه في الحكومه المحليه، وفقدوا الثقه في الام بي بتاعهم، فقدوا الثقه في الحكومه كلها. فعملوا اللي هو المجتمع المدني اللي هو عمل المظاهرات ده بعد محاولات طويله جدا جدا وما في شيء حصل. فللاسف هو قال لي يا اخي هم فضوا الاجتماع امبارح مع وزير الطاقه والناس المعنيين مع الحكومه. فقلت لهم يا اخي انتوا الحكومه حتشيل الورق ده، حتمشي بيه جوبا وما حتسمعوا منه اي حاجه، وانا متوقع انه الخلافات ذاته داخلهم حتزيد والضرر ده حيستمر. اوكي، لأن الحكومه دي بتشيل لكن ما بتنفذ. والكلام ده حصل عندنا في روين. هسه منتظرين يوم 12 ولا يوم 16 انهم الناس عملوا مظاهرات قبل كم فتره، والشركه واللوكال كوميونتي قعدوا سوا وعملوا دراسه والمطالب بتاعهم حيتنفذ. لكن يا اخي الكلام ده من 2005 حيتنفذ 200 ما بيتنفذ. يا ناس ملوط ويا ناس روين والمناطق المنتجه للنفط كلها، الحكومه ما عندها تشريعات بتحمي البيئه، ما عندها تشريعات بتحمي الكوميونتي، ما عندها تشريعات حتى تنظم النسب المفروض 5% المفروض تصل للمجتمع ده، ما عندها بوليسي بتاع الكلام ده. طيب الحكومه زي دي انت بتضمن كيف انه المطالب بتاعك طلعت بهم حوالي 7000 نفر طلعوا من في فلوج حسب الكلام اللي قالوا،
نساء على رجال على شباب كلهم طلعوا ويعني ومنتظرين الكلام ده يتنفذ وما في تشريع. انا افتكر هم ناس مولود هيرجعوا مظاهرات ثاني لانه الكلام ده ما هيتنفذ. انا هقول لهم يا اخي انتظروا الحكومه دي لحد ما تشوفوا نهايتها شنو. طالما ما ادوكم جدول زمني لانه المطالب دي تتنفذ 200 افتكر ما في شيء حتنفذ كله وحترجعوا لنفس المكان وحترجعوا لنفس المبدا انه الحكومه دي لازم تتغير. نعم. في موضوع ثاني انا ما عارف انتم منتبهين لهم كثير ولا يعني معظم الناس في اتجاه من الحكومه لعسكره بتاع صناعه النفط. وللاسف الكلام ده كان ظهر في جنوب السودان بيكون كارثه. قاعد يحصل في نيجيريا هسه في دلتا النيجر انه الانفايرمنت يتدمر كله، الكوميونتي يعني الايكو سيستم بتاعهم يتدمر كله بسبب عسكره بتاع القطاع ده. والعسكره ده بيجي 200 يعني بيجي من شركات النفط اصلا ما دار تلتزم بواجبات بتاعها. ما دار اي زول يسال التكنولوجيا اللي بيستخدموه في المناطق التنقيب ده هو عباره عن شنو. اوكي. فلما الناس مولوس ظهروا وطلعوا قالوا رسلوا لهم دبابات ورسلوا لهم جيش وقردنوهم وفضل بس يضربوهم. اوكي. فالكوميونتي رفض انه اضربونا اقتلونا اقتلوا 100 نفر اقتلوا 200 نفر لكن البترول ده ثاني ما حطلعوه في المنطقه دي. فالحكومه يعني هي شويه كده في بوزيشن فيري ويك اخلاقيا وواجباتها تجاه المنطقه يعني معروفه. فسحبوا الجيش وخلوا الناس دي يعملوا مظاهرات بتاعهم. وقبل كم فتره شهرين الكلام ده حصل في روما. واحد من ناس الامن القومي دقوا شباب في منطقه بتاعت الين كاونتي. الين كاونتي دي منطقه بتاع كوريدور بتاع فانتو لحد يونيتي 1 لحد بنتيو. دي المنطقه اللي بينتجوا فيها النفط في رواد. شباب طلعوا وتظاهروا قالوا يا اخي الشركات دي بقت تحفر ابار ساكت يعني بتعمل لهم مستنقع كده وتكب فيه النفايات. اوكي. وما بيسالوا الكوميونتي. فالناس اتفاجئوا انه يا اخي الانبوبه بينفجر كل مره وما ما في شبكه بتاع مراقبه انه يراقب الانبوبه ده لحد ما يشوفوه هو يتسرب 200 وعمل كذا. الانبوبه انفجر قبل كده يعني لشهر ولا شهرين النفط كلها اتدفقت. صح. اوكي. انما الشباب دول قاعدين يسالوا ليه الكلام ده قاعد يحصل ودايرين يتكلموا على الناس بتاع الشركه. ناس الامن القومي ده جاوا قبضوهم ودقوهم. يعني حاجه مؤسف انك في بلدك النظام البيئي بيتدمر وانت قاعد تشوفه. القروش قاعدين يطلعوه كل يوم في الارض ده وقاعد تشوفه في حين انه انت ما لاقي مويه نظيف عشان تقدر تشرب. ما قادر تلقى علاج. ما قادر تلقى طريق عشان تتحرك به لو حصل مشاكل. طيب الحكومه دي دار تساعدنا منين؟ اوكي. الكلام ده انا متوقع انه النسبه بتاع التدخل العسكري في المناطق دي حتزيد. ودي كلها شنو يعني تكويما للافواه انه الناس الكوميونتي ديل يتشردوا يتدمروا لكن الحكومه ما حتشتغل بهم. وده الكلام اللي قاعد يحصل للاسف يعني. فانتوا يا شباب انا بقول يا اخي نظموا انفسكم لانه الكلام ده ما حينتهي. ما حينتهي بتوقيع الورقه بتاع التفاهم مع وزير النفط ولا الحكومه. الكلام ده كان ما جبتوا حكومه بيشرع لكم القوانين عشان تحميكم بيشرع لكم حقوقكم ويدوكم حاجاتكم بصوره ملموسه تشوفوها هو قاعد المبنى ده قاعد وشغال. ما تصدقوا كلام الحكومه ده ثاني. ف ده الكلام انا كنت داير اقوله للناس بتاع الفلوج. شكرا. انا اشكرك استاذ ويندي بريال لتوضيحك. كلام واضح جدا جدا.
كمان أنا داير نوع الناس قلنا فعلا لأنه إحنا قعدنا almost 3 hours وده الفترة اللي إحنا موجودين فيها. في أصوات كثير بتقول الحلقة لازم نعيدها، فإن شاء الله يوم غد الأحد نعيد الحلقة دي، لأن الحلقة دي مهمة جدا جدا، فلا بد إن إحنا نعيد الحلقة دي لأن الناس دايرة تتكلم بالذات من كل المناطق بتاع جنوب السودان عايزة تشارك في القضية دي، لأن القضية مهمة، القضية بتاع الخدمات في كل منطقة. القضيه الخدمات دي ما سكان مولود ولا سكان الرنج ولا ملكال ولا وين، دي كلها جنوب السودان. طالما الحكومه دي موجوده من 2005 ما في خدمات، ويا بيئه بتدمر، نساء تحصل اشحاط، وناس النسوان تلدي اشكال غريبه. طيب يا جماعه زول لنا شفناه نازل شفناه قاعدين وقاعدين وقاعدين وما قاعد يعمل حاجه، اللي يضمن لك شنو؟ ما في حاجه يضمن لك، والا هم يطلعوا برا من حياتنا، لانه اساسا استمرارهم في حياتنا يعني دمار. They are the same people who introduced 4 evils اللي احنا اتكلمنا فيه في UCCS, UCC. They are the same people who introduce all this, mismanagement, corruption, war, and حاجات البطاله دي كلها اشكال اللي احنا موجوده معانا في جنوب السودان. So انا وكنت انا داير اديك فرصه كمان عشان تقدر تدينا some conclusion, and then one Marial, and then I think we should be able, to call it a day for today. But tomorrow احنا بنعيد الحلقه دي ان شاء الله، بنعيد الحلقه دي ان شاء الله بكره. تفضل. شكرا لك مجددا. انا هقول كلامي باختصار حول الافلاس. نعم. كلنا تعبان انه البنك المركزي للسودان الجنوبي اعلن عن افلاسه، والاعلان جاء على اللسان بتاع نائب المدير، ثم جاء المدير ونفى شنو؟ نفى الاعلان. نعم. فده ذاته تناقض. نعم. التناقض في خطاب الحكومه، يعني زول مسؤول زيك في نفس المؤسسه اعلن حاجه للشعب والاعلام شال وداه للناس، وانت تيجي تقول ثاني لا نحن ما افلسنا، لسه عندنا شويه احتياطي بتاع النقد الاجنبي. فده تناقض، وده يمكن الحاجه اللي بيسموه تخبط. يعني الجماعه ديل هم اصلا في حاله بتاع تخبط حتى على مستوى بتاع التصريحات، وده بيكشف عيب كبير انه هم داخليا اصلا ما منظمين، لانه لو هم منظمين حتى التصريحات دي بتكون مدروس اول قبل ما زول يمشي لوسائل الاعلام ويعلن حاجه. طيب انا عايز اتكلم عن في 3 اسباب اساسيه ادى الى افلاس البنك المركزي، وبعد كده انا هاجي اتكلم عن انه ماذا يعني ان يفلس البنك المركزي لدوله ما، لانه ده مهم. يا جماعه الاسباب اللي ادى لافلاس البنك المركزي معروفه. اول حاجه في حاجه اسمه احتكار الدولار، في عمليه بسموه احتكار بتاع الدولار عندنا في ساوث السودان. نابلس. ايوه، manipulation of dollar. الناس اللي بيقوموا باحتكار الدولار ده الناس منو؟ ده الحكومه ذاته. الحكومه يا بتقوم باحتكار الدولار من خلال التجار حقه. ما في بيزنس مان كلنا بنعرفهم قاعدين في جوبا وهم الماسكين السوق. يعني لو فكروا في اي زمن يلموا دولار كده هم بيلموه وما بودوا البنك، بيلموه بخطوه في صناديق في بيوت حقهم. المواطن ده يجي السوق يفتش عن دولار كده ما يلقاه، فبعد كده بيكون في حديث عن انه في ازمه بتاع الدولار، في ازمه بتاع الدولار، ازمه بتاع الدولار. لكن لا، دي ما ازمه، في ناس محتكرين السوق بتاع الدولار، والناس ديل ده حكومه. كويس؟ حكومه بيعملوا كيف؟ بيعملوا عن طريق التجار حقهم. كويس؟ في تجار عديل، تجار تابعين لحكومه، نحن كلنا بنعرفهم، حتى لو ما ذكرتهم انتم بتعرفوهم. ال10 تجار بما فيهم خالي انا كلهم تابع حكومه، هذا له كلام 2 3 بالضبط. الاحتكار بتاع الدولار من قبل التجار بيؤدي انه البنك المركزي ما يكون عنده نسبه بتاع الاحتياطي عالي من الدولار. ده واحد. نمرة 2 العمليه بتاع التخزين، انا قلت ذاته مع نمرة 1.
لانه من يحتكروا بيعملوا شنو؟ بيعملوا به شنو؟ بيخزنوا في البيوت في الصناديق حقهم. ده سبب نمرة 2. السبب نمرة 3 الفساد. ما في زول ذكر قبل انه في فساد، الاخونا اسمه فيليمون وويندي ماريا الزار جاء ايد الكلام. في عمليه بتاعت فساد، والعمليه بتاعت فساد ده جون كله بتتذكر في احتفالات بتاع الذكرى التاسع للاستقلال، الرئيس نفسه الرئيس الفكير نفسه صرح تصريح كان عجيب. قال الايرادات غير البتروليه اللي بيتم جمعه وهو كان بيقصد الضرائب، قال كله ما بيخش في خزينه بتاع الدوله. نعم. قالوا نحن كلنا سمعنا كلام انه الايرادات يا دينجي الكلام ده اكدوه امبارح في اجتماع بتاع اللجنه بتاع انقاذ الاقتصاد ولا الطوارئ بتاع الاقتصاد ده، انه في 3.1 million dollars is missing from the revenue authority. ده في اجتماع امبارح. بالضبط كده. بالضبط. مبروك. وانا قريت تقرير امبارح، انا قبل الصباح قريت تقرير نفس المبلغ اللي انت ذكرته ده، قريت في التقرير. يبقى في استغلال بتاع الايرادات غير البتروليه بين قوسين الضرائب من قبل المسؤولين في القطاع بتاع الضرائب في البلد. كويس؟ هم بيدخلوا فيه في فساد. ولو انتم تابعتوا التقارير، المدير بتاع الجمارك طلع 3 تقارير عنه انه هو قايم بعمليه بتاعت فساد. كويس؟ والعمليه بتاعت فساد ده قبل ما التقارير 3 يطلعوا الرئيس نفسه ذاته سبق ناس وقال انه الضرائب كله ما بيدخل في الخزينه بتاع الدوله. طيب لو الضرائب كله ما بيدخل الخزينه بتاع الدوله، ما انت يا رئيس دوله والمدير بتاع الجمارك اللي بيجمع الضرائب ده انت يا جبته بقرار، شنو اللي بيمنعك انك تمسكه وتوديه محكمه ويتحاكم وتحارب الفساد والقروش ده كله يرجع الخزينه بتاع الدوله؟ يبقى المنو اللي قاعد يخرب دوله هنا ده؟ اما الرئيس ذاته يا قاعد يخرب لنا جنوب السودان بالحرف الواضح كده. مشكله بتاع جنوب السودان ده الرئيس، لانه ما قادر يأدب المسؤولين الصغار تحته عشان يكفوا عن الفساد. فلما زول يعني نمن 23 مليون بوينت سامثينج يكون ميسنج ما دخل الخزينه بتاع الدوله، والجنيه ده يا الحكومه مش بيحاول عشان يجيب به دولار يكون عنده احتياطي كفايه من الدولار. يبقى ده الاسباب اللي ادى لشنو يا جماعه؟ لافلاس البنك المركزي. فده حاجات لازم الناس بتاعتنا يعرفوا. طيب افلاس بتاع البنك المركزي بيعني شنو؟ لما يقول انه البنك بتاع البلد الفلاني افلس ما عنده احتياط بتاع النقد الاجنبي، ده بيعني انه العمله الصعبه بيبقى معيار بتاع التعاملات الدوليه في السوق كله حول العالم. يبقى اي حكومه بزاد الحكومات في العالم الثالث في افريقيا لازم يكون عندهم احتياطي كبير جدا من النقد الاجنبي، لانه بيتعاملوا به في حاجات كثيره بتتعلق بالدوله. اول حاجه لانه في شنو؟ في واردات، الواردات الحكومه بتجيبها ده بتجي بشنو؟ ما بالعمله صعبه. دواء كله حاجات. ايوه الدواء كل الواردات اي حاجه بيجي من برا كله بالعمله صعبه. حتى سلاح ذاته، سلاح الشايل الحكومه ده، حتى الفيتات حقهم ده بيجيبوا بشنو؟ ما بالدولار. كويس؟ يمكن في سبب ثاني قبل انا ما ذكرته، انه الدولار ده بعد ما يتم احتكاره مع الاسر بتاع المسؤولين كله والتجار والناس منو دي الاسر كلهم قاعدين برا بيحولوا في التحويلات بتاع الدولار. دي كل اسباب ادى لافلاس بتاع البنك المركزي. يبقى الافلاس بتاع البنك المركزي معناه انه شنو؟ انه النظام الاقتصادي للدوله انهار. ده المعنى بتاع الكلام ده. يعني نائب المدير بتاع البنك لما اعلن انه we ran out of اللي هو الفورين ريزيرف حقنا بتاع هارد كرنسي، ده معناه انه شنو؟ اور ايكونوميكال سيستم، النظام الاقتصادي بتاعنا انهار نحن كدوله.
طبعا ده فضيحه، الرئيس ما مسكوا فضيحه لما قالوا انه الاحتياطي بتاع النقد الاجنبي انتهى في البنك المركزي. والمدير جمال عبد الله واني جا كبكب قدام الناس قال لا ما انتهى، بس بقى شويه. عشان شنو؟ عشان يقش مويه عينه وساكت قدام الناس، والكلام ده كله كذب. والرئيس طبعا بقى خجلان وكده، فقام عمل شنو؟ قام عمل اللجنه اللي نحن ذكرناه قبل. اللجنه ده عملوا عشان يحسس الشعب، وعشان يقول للشعب انه انا شغال، I'm here, I'm working. لكن خلينا نسال انفسنا سؤال عشان نختم بهم. نعم. ده اول مره الرئيس يعمل لجنه اسمه لجنه اداره الازمه الاقتصاديه في البلد. ده ما اول مره. في عام 2012 لما البترول قفلوه، وقفوا البترول عشان في سرقه والبلد دخل في مشكله اقتصاديه، الرئيس عمل لجنه كويس، عمل لجنه اسمه لجنه اداره الازمه الاقتصاديه. برضو البلد لما دخل في الحرب بتاع 2013، في 2013 الرئيس برضو مع كون نفس اللجنه ده سماه لجنه اداره الازمه. طيب السؤال بيطرح نفسه، اللجنه دي جاء قدرت تحل الازمه الاقتصاديه؟ اللجنه ما حلها. يبقى الفهم الاساسي ورا اللجنه شنو؟ او الحكومه كل مره بنشوف بتكون في لجان، الفلسفه بتاعه في تكوين لجان شنو؟ الفلسفه بتاعه بكل بساطه يا جماعه عشان تقتل القضايا. ده كله عشان تقتل القضيه، تموت القضيه. كون له لجنه لو عايز تموت القضيه، دي الفلسفه بتاعت الحكومه. والرئيس عمل كم لجان؟ شفنا كم لجان. هسه اللجنه ده برئاسه بتاع دوانيقه ما هيقدر يحل الازمه الاقتصاديه. في كلام قالوا قبل الاخ الاقتصادي انه الدولار ده قاعد في بيوت حقهم، شالوه من البنك قاعد في بيوت حقهم. ده كلام صح. ديل كلهم هسه لو مشيت بيوتهم فتشناهم بنلقى الدولار ده كله قاعد من تجارهم لاخر مسؤول كلهم عندهم الدولار. اللجنه ما هتحل، وانا بقول كلامي استنادا على اللجان سابقه، لانه كون نفس اللجان زي ده وما جاب حل لقضيه. يبقى الحاجه اللي بيسموه Economic Crisis Management Committee ما هتنجح، هتفشل. مع الدوله دي دخلت في ازمه اقتصاديه من 2012، ولما جاءت الحرب بقى اسوء. والرئيس كون اللجنه ده مرتين، هسه ده المره الثالثه، ما هيكون في اي حل. المتسبب في الوضع الاقتصادي ده منو؟ الحكومه. اللي بيحاول يمثل انه داير يحل منو؟ ده الحكومه. اللي تسبب في اختفاء او في النفاذ بتاع الاحتياطي من العمله الاجنبيه البنك المركزي ده نفس الحكومه. يبقى الزول اللي بيسبب مشكله ما يحل المشكله، هيعقدوا زياده. ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله لجماهير شعبنا. ولحد هنا انا بختم كلامي وممكن نعمل ملخص. واحد، اتكلمنا عن احتجاجات الحاصل في ملوط. نعم. قلنا يا جماعه الناس ملوط الحكومه هتحاول تعمل تهدئه في القضيه بتاعت المظاهرات دي، وفي النهايه انتوا هتكونوا زي 2009 وهتكونوا زي 2011 زي ما هسه ده، ما هيكون في حل القضايا. يبقى الاتجاه الحقيقي اللي احنا المفترض نتبناه هو انه الشعب بتاع جنوب السودان كله يلتف حول القضيه بتاعت ابناء ملوط، نتبنوه يكون قضيه بتاعتنا كلنا، وكلنا نحتاج ضد هذه الحكومه ونغير هذه الحكومه. فيما يتعلق بالقضيه بتاعت الافلاس لانه الدولار محتكرينه، الدولار مخزنينه، لانه في فساد في البلد، ده يؤدي لافلاس بتاعت البنك. اللجنه ما هتقدر تعمل اي حاجه، لانه في لجان سابقه كونوها وما عمل اي حاجه. اذا what is the way forward؟ the way forward يا جماعه، يا جماهير شعبنا في كل بقاع السودان الجنوبي، the way forward اننا نجيب مع مطالب بتاع اهلنا في ملوط وندور مظاهره
في جوبا ذاته Yep. وما نرجع لبيوتنا الا هذه الحكومه تسقط. شكرا. استاذ دينجي ايوك في الختام خالص الشكر لكل شاركونا وانضموا الينا من مناطق مختلفه. استاذ الكاتب الكبير استاذ دينجي ايوك شكرا جزيلا. اشكرك وندي مريال from Melbourne Victoria. اخي فلمون also from Canada وويلسون انا بشكرك كمان من ساوث داكوتا. كل من شارك كلام مهم وبيدخل الدماغ. And this is the only solution انه نحن كلنا زي ما قالوا استاذ دينجي لخصوا في النقاط معروفه جدا جدا. قضيه لما يحصل في منطقه ما في جنوب السودان وجع في عضو جسمك ده لانه كلنا جسم واحد. قضيه حصل في اول ده قضيتك في واو، قضيه حصل في رومبي ده قضيتك في يامبيو، قضيه حصل وين؟ نحن ما نستهزأ ونقول يا اخي ده قضيه بتاعت ملوت، لان دي قضيتنا كلنا. والمطالب اللي بيطالبوا اهل ملوت ده مطالب اللي احنا بنطالبها كلها كمواطنين جنوبيين سودانيين. اذا الحكومه دي قاعده من 2005 ل 2020 ما بنت مدرسه، ما عملت شارع، ما عملت مستشفى، والا بدات يشيل الناس اللي بيتكلموا من اجل حقوقهم يودوهم. Junker is lost, I think. يا صوته ما في.